Hallo meine Lieben und herzlich willkommen im kleinen Eckchen hier auf Twitch und wie immer auch herzlich willkommen an alle, die später hier auf YouTube dazuschalten. Unten in der Beschreibung findet ihr, was auch immer wir heute treiben, als Timecodes verewigt. Wenn ihr nicht den kompletten Stream schauen wollt, der wahrscheinlich wieder so um die 3 Stunden gehen wird. Mal schauen. So, wir haben ja die letzten paar Male die Insel-Events weitestgehend abgeschlossen, also zumindest alles, was so storymäßig unterwegs ist. Was mir noch fehlt, ist einmal Einladung der Prinzessin. Da habe ich schon mal ein bisschen fleißig gearbeitet. Vielleicht machen wir die heute noch voll. Mal schauen, da fehlt eigentlich nur noch ein Sonnenkampf 3-mal durchziehen. Und das mit den resonierenden Visionen, da war ich bisher eher glücklos. Ich habe keine weiteren Illusionsschnecken gefunden, aber im Zweifel suche ich mir im Netz nochmal einen Guide. Und dann haben wir das auch. Aber Neuordnung der Gestirne ist schon wieder angelaufen. Okay. Na gut. Ignoriere ich sowieso jeden Tag gekonnt. So, ein Mini-Event steht wieder an. Das Mechanische Perpetuum-Mobile-Puzzle. Das ist sehr interessant. Und ich würde jetzt gerne langsam mal echt Legendenaufträge wieder in Angriff nehmen. Die haben wir ja komplett ignoriert, weil wir ja so viel Insel-Content bekommen haben. Und das hier ist ja alles nicht zeitlich limitiert. Da haben wir ja genug Zeit, das irgendwann mal zu machen. Also ich würde gerne das Perpetuum-Mobile-Puzzle machen. Und danach die Kazuha-Quest. Das ist so der Plan für heute. So, aber erstmal wie immer unsere Belohnungen. Erkundungsbelohnungen abholen. So. Dass wir das schon mal nicht vergessen heute. Ich habe auch deshalb noch ein bisschen schon mal die Eventkämpfe gemacht, weil ich gehofft hatte, dass wir noch genug Urgestein zusammenkriegen. Ja, wir haben Urgestein zusammengekriegt, aber will ich wirklich auf Yoimiya jetzt noch ziehen, wenn ich sie nirgends einplane groß? Weil, vielleicht wisst ihr schon, Hallöchen, Tron. Ja, auch mal wieder da, genau. Ja, letzte Woche gab es nur einen Stream. Weil, ihr habt es vielleicht mitbekommen, nächste Woche, am Mittwoch, erscheint das nächste große Update, die Version 3.0 bei diesem Spiel. Und da gibt es ganz viele neue Characters und alte Characters. Unter anderem gibt es wieder Zhongli, hätte ich sehr gerne. Aber es gibt auch Ganyu. Ganyu hätte ich auch gerne. Die habe ich nämlich noch gar nicht. Zhongli habe ich ja schon. Und natürlich die neuen Characters. Ne? Es werden so viele, ich kann die Namen schon gar nicht mehr alle merken. Den Fuchsjungen hätte ich gerne. Ist aber auch ein 5-Sterne-Charakter. Von daher, Und es kommt ja das neue Dendro-Element. Wir müssen ganz dringend, nein, da sollten wir uns auch vielleicht den einen oder anderen Charakter ziehen. Deswegen, ich glaube, ich werde nicht mehr auf Yoimiya ziehen. Ich werde mein Urgestein jetzt erstmal sparen. Reicht sowieso nicht für eine 10er-Ziehung. So, also, genug geschwätzt. Perpetuum-Mobile-Puzzle. Wo ist denn das? In Mondstadt? Nee, oder? Doch, es ist in Mondstadt. Tatsache, habe ich ja sogar hier den Weg angezeigt. Ich hätte jetzt tatsächlich gedacht, dass das eher so ein Lie-Questing ist. Du hattest schon Entzugserscheinungen. Was? Oh weh, oh weh. Ja, das wollen wir natürlich nicht. Diese Woche gibt es wieder 2 Streams. So. Jetzt muss ich vorlesen, ne? Eieiei. Der Enthusiasmus im Mondstadt übertrifft meine kühnsten Träume. Die Stadt macht ihrem Namen alle Ehre. Selbst die Hirlichhöhle waren so energiegeladen. Auf jeden Fall. Herr Juk, bitte geh nie wieder allein raus. Allein aus. Was? Was ist da mit meinen Vorrichtungen? Da fehlen doch immer noch 1, 2, 3, 18, 19 Komponenten. Es gibt bereits Abenteurer, die nach ihnen suchen. Also kannst du in Ruhe in der Stadt warten. Aber ohne diese Vorrichtung, meine Inspiration, verstehst du, was tue ich, wenn ich nicht inspiriert werde? Hä? Nee, was tue ich, wenn ich inspiriert werde? Ja, was macht er denn? Inspiration ist flüchtig wie ein Rülpser nach einem Drink. Oh, wie flüchtig. Too much information. Aha, das ist eine gute Analogie. Die muss ich mir aufschreiben. Nein, nein, Xavier wird sie lieben.
Du. Ah, Ehrenritter, wunderbar. Ehrenritter, bitte komm schnell. Was ist denn los? Darf ich vorstellen, er ist vom Hof von Fontaine. Er ist ein Visionär, so nennen wir uns. Herr Jog, das ist unser Ehrenritter von Mondstadt. Ah, Jog, Felix Jog, sei gegrüßt, Ehrenritter. Ich habe schon viel von deinen Heldentaten gehört. Kennst du mich? Aber natürlich kenne ich dich. Wer kennt dich nicht? Dein Kampf mit Diwali in Mondstadt wurde 3 Wochen lang auf der Titelseite des Dampfvogels gezeigt. Diese Journalisten wären grün vor Neid, wenn sie wüssten, dass ich mit dir rede. Schlagzeilen? Natürlich. Du hast ihnen geholfen, die bestverkaufte Zeitung zu werden. Okay. Ich habe hier ein kleines Kabelproblem irgendwie. Moment, das muss ich mal... Oh. Ihr wisst nicht, dass mein Schreibtisch nicht aufgeräumt ist. Moment, hier klebt noch was dran. So. Besser. Etwas. So. Schlagzeilen auf der ersten Seite, die ganze Ausgabe lang. Interviews mit Experten und die besten handgezeichneten Bilder. Ha! Die verdienen sich eine goldene Nase. Und ich kriege nichts ab. Also, Reisende, Herr Felix Jog, ihr unterhaltet euch, während ich... Entschuldigt mich, ich muss mich um etwas anderes kümmern. Und so rannte es vor uns schnell weg. Na gut. Es scheint, dass die Ritter des Ordo Favonius wirklich so viel zu tun haben, wie ich gehört habe. Warum bist du dann nach Mondstadt gekommen? Ich plane durch ganz Teba zu reisen. Und der Zweck meiner Reise ist es, diesen kinetischen Kern zu verkaufen, den ich hergestellt habe. Einfach ausgedrückt handelt es sich um ein Uhrwerk, das in bestimmten Abständen gedreht werden muss, um für eine lange Zeit kinetische Energie zu generieren. Um diese Vorrichtung zu demonstrieren, habe ich auch ein Maschinenspielzeug mit konstanter Bewegung geschaffen, das von einem kinetischen Kern angetrieben wird und das von mir als Mechanisches Perpetuum-Mobile-Puzzle bezeichnet wird. Aber so gern ich dir diese Vorrichtung auch zeigen würde. Diese Vorrichtung ist so herausragend, dass selbst Monster ihrem Charme kaum widerstehen können. Im Moment wird meine Vorrichtung von den Monstern ganz unschön in 1000 Einzelteile zerlegt, wie ein Spielzeug in den Händen von Kindern. Oh Gott. Obwohl ich die Abenteurergilde um Hilfe gebeten habe, können mir auch die Abenteurer nichts Neues mitteilen. Wenn es dich interessiert, Ehrenritter, kannst du mir diesen Gefallen tun. Glaube mir, weder meine Vorrichtung noch die Entlohnung werden dich enttäuschen. Gut, kein Problem. Avo, du bist wirklich eine so starke und mitfühlende Abenteurerin, wie es in der Zeitung steht. Es ist schade, dass wir jetzt in Mondstadt sind. Wenn wir im Hof von Fontaine wären, hätte ich einen Journalisten vom Dampfvogel für ein Interview zu dir geschickt. Sie würden wieder einmal so beeindruckt von deinem Charme sein, dass sie dir bereitwillig die Titelseite und Honorare für die nächsten 3 Wochen geben. Ja, Honorare klingt gut. Okay, sammle Komponenten. Okay, sammeln wir mal Komponenten. Wo müssen wir hin? Vielleicht ist Teleportieren etwas besser? Nö, passt schon. Ja gut, teleportieren kann man auch, aber... Ach, rennen wir mal ein bisschen. Laufen ist gesund. Map. Wahrscheinlich muss ich Monster jagen, oder? Ah ja, da. Also. Doch, da war noch was. Ach da. Oh! Hast du dich versteckt? Eine Kiste mit Komponenten. Na gut. Jetzt müssen wir wieder zurück. Offensichtlich. Time to act.
Nee, wegmachen. Zumindest nicht mit Wasser. Kann ich sie anzünden? Na, vom Pool. Nein! Ah. Ja, man kann sie anzünden. Man kann auch die ganze Wiese mit anzünden. Okay. Passiert auch nicht viel. War ein Versuch wert. Jetzt brenne ich auch noch hier. Was, denn kriege ich hier keinen... Doch, jetzt kriege ich einen Marker. Reicht das mit den Bauteilen oder müssen wir noch mehr sammeln? Ehrenritter, du bist zurück. Wie geht es mit den Komponenten voran? Sind das die richtigen? Zack, abliefern. Genau, das sind sie. Toll, meine Komponenten. Jetzt, da die Komponenten gefunden sind, müssen sie nur noch zusammengefügt werden. Nun, wenn du Interesse hast, Ehrenritter, kannst du dich daran versuchen, die Teile des Mechanischen Perpetuum-Mobile-Puzzles zusammenzusetzen. Vertraue mir, das wird sehr interessant. Okay. Immerhin habe ich schon mal Urgestein bekommen. Wiederherstellen. Ach Gottchen. Nach 8 Stunden... Ah, ich kann wieder nicht alle machen heute. Da ist man schon spät dran, aber nein. Man hat noch nicht. So, Wiederherstellung eines Teils des mechanischen Puzzles. Teil 1. Du musst die verschiedenen Zahnradkomponenten angemessen einstellen, die Zahnräder auf den Wellen anbringen, um sie zu verbinden und auch das letzte getriebene Zahnrad in Schwingung zu versetzen. Du kannst die verschiedenen Zahnräder auf der oberen oder unteren Ebene der Wellen anbringen. Aha. Aber auf jeder Welle kann nur ein Zahnrad platziert werden. Zahnräder auf verschiedenen Ebenen können nicht direkt miteinander verbunden werden, dafür aber mit Hilfe von doppellagigen Zahnrädern. Ah, gleichzeitig können sich auch die doppellagigen Zahnräder weiterhin umdrehen. Aha. Beim Anbringen von Zahnrädern kann es dazu kommen, dass diese nicht mit anderen Zahnrädern oder Wellen überlappen. Nee, dass diese sich nicht... Oh, heute ist wieder Lesen schwer. Dass diese sich mit anderen Zahnrädern oder Wellen überlappen. In solchen Fällen können die Zahnräder nicht platziert werden. Aha. Das heißt, ich habe jetzt... Da dreht sie. Ich habe jetzt... Das große geht schon mal nicht. Müssen wir in der Reihenfolge? Nee, wir können auch eine andere Position wählen jetzt, ne? Okay, dann machen wir da das große. Guck mal. Da muss sogar das große hin. So, und welches Zahnrad muss jetzt gedreht werden? Beide von denen? Welches ist denn das letzte? Guck mal, ich würde dann nämlich... Moment, auf die 2. Nein, 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 nein. Auf die 4 soll das große. So. Und jetzt müssen wir... Auf die 3? Nee, auf die 2. Da kann das Kleine hin. Nee, das ist zu klein. Das hier. Und das kann... Wie Wechsel auf untere Ebene. Geht nicht. Das geht nicht. Oh. Okay. Aber das Kleine ist doch zu klein. Ja, offensichtlich. Also so klappt das schon mal nicht. Okay. Ach, das ist aber blöd hier. Moment, ich will es wegmachen. Mach's weg. Abbrechen. Ah, okay. So. Dann auf die 5. Da dreht sich's, aber ist trotzdem zu klein. Okay. Dann halt nicht. So. Dann gehen wir auf die 6. Da haben wir doch was. So, und dann gehen wir auf die 3, würde ich sagen. Das Problem ist, dass man nicht so wirklich ein Gefühl hat, wie groß diese Zahnräder sind, ne? Nee. Nicht auf die 3, vielleicht auf die 1. So, und dann ein kleines auf die 2. Ah, dann funktioniert das ja doch. Tada! Hab gewonnen. Was kriege ich?
Was bekomme ich dafür? Ah, hier. Oh, oh. Oh, das ist viel Urgestein. Hatte ich vorhin gesagt, dass ich nicht auf Yoimiya ziehen will, weil ich das noch sparen will? Nee, ich glaube, ich spare es wirklich. Aber das ist viel Urgestein. Okay. Da machen wir auf die 2 ein kleines Zahnrad. Zack. Dann machen wir auf die 7 ein mittleres. So. Nee. Oder auch nicht. Dann machen wir auf die 7 kein mittleres. Dann machen wir auf die 5 ein kleines. Auch nicht. Machen wir trotzdem noch auf die 7 ein mittleres. Aber das große passt doch gar nicht. Ach so, wir müssen eine Ebene wechseln auf die obere Ebene. Ich glaube, wir müssen eine Ebene hoch. Wie schaffen wir das denn? Ich kann zwar hoch, aber dann wird es ja nicht angetrieben. Da brauchen wir doch diesen mehrläufige. Ja. Hä? Wie soll denn... Habe ich überhaupt ein mehrläufiges? Habe ich doch gar nicht. Wie soll denn... Okay, wir machen jetzt erstmal das andere. Das ist nämlich noch auf der... So, zack. Aber ich kann doch nicht auf die 3 jetzt noch eins draufpacken. Nee, die haben ja gesagt, ich brauche so ein... So eins mit 2 Ebenen. Aber... Wie komme ich denn jetzt da oben hin? Du bist doch nicht mehr... Das sind doch nicht mehrere Ebenen. Brauche ich noch andere Zahnräder? Komme ich noch an andere Zahnräder? Weil ich habe ja... Das sieht ja aus, als könnte ich noch andere Zahnräder besorgen. Ich brauche jetzt so ein doppelläufiges, weil das geht ja sonst gar nicht. Also so eins für 2 Ebenen. Ah! Oh, okay. Ah, Okay. Das Große. Also das in der Mitte hat schon 2 Ebenen. Okay, Moment. Gleich haben wir es. Gleich haben wir es. So. Das nehmen wir mal weg. Oder auch nicht. So. Und das passt jetzt da nicht hin, genau. Aber auf die 7? Auch nicht. So, aber das mittelgroße? Das ging doch auch nicht. Nee, das ist ja zu klein. Nächste Idee. Großes auf die 6. Mittelgroßes auf die 7. Und zwar nach oben. Ah! Das war zu einfach. Nächster Teil. So. Das Ding ist oben. Das heißt, auf die 1 machen wir erstmal nicht so ein kleines drauf. So. Wir haben mehrere große Zahnräder. Und wir haben ein doppellagiges. Das doppellagige würde ich jetzt erstmal auf die... Nee, auf die 3 nicht, oder? Doch. Das passt auf die 3. Kann ich das umdrehen? Nee. Also so geht's... man kann es verschieden rumdrehen. Okay. Auf die 5 kommt das schon mal nicht. Das hier. Nee, das bringt uns ja gar nichts. Das bringt uns ja schon mal gar nichts. Aber wir sind nah dran. Wir nehmen das von der 3 wieder runter. Zack.
Da machen wir ein kleines vielleicht hin. Zack. Und dann machen wir das andere, machen wir auf die 4. Jetzt habe ich aber... Das nehmen wir wieder weg. Nee. Nee. Das hier mal um... Können wir das umdrehen? Umdrehen. So rum hätte ich es gerne. So. Und jetzt machen wir auf die 6. Nee, das ist zu klein. Damn! Ich finde die Steuerung ein bisschen doof. Aber, also zumindest ein bisschen umständlich. So, jetzt das hier hin. Das ginge natürlich auch. So, und jetzt machen wir... Auf die 2 ein kleines Zahnrad. So, dann nehmen wir von der 5 das große erstmal weg. Und von der 3 das kleine. Und da ein mittleres drauf. Geht nicht. Nee. Wir nehmen da... Oh Gott. So. Zack. Wir nehmen auf die 2 ein mittleres. Geht das? Nee. Das hier. Passt nicht. Nee, das da unten passt ja auch schon nicht auf der 3. Das ist ja schon Blödsinn. Da dreht sich ja nichts. Hier dreht sich was. Aber also da kommen wir ja dann nicht rüber. Nee, das passt alles nicht hier. Mann, 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 Mann. Man könnte natürlich auch das hier rausnehmen, auf die 2 setzen. So, und jetzt ein kleines... Nee. Nein, das reicht auch. Das ist auch nicht... Das Problem ist, dass es oben so ein schmaler ist. Und da würde jetzt eine 1, aber nach unten muss es eine... Dann setze ich es auf die 7. Probieren wir es mal auf der 7. Ist gar nicht so leicht. Ist gar nicht so leicht. So, und dann auf die 6 setzen wir ein mittleres. Aha, aha. Und auf die 4 setzen wir ein mittleres. Ha! Das macht Spaß. Das finde ich gut. Das macht Spaß. Das könnte ich jetzt den ganzen Abend machen, aber das wäre vielleicht keine so gute Idee. So, jetzt brauchen wir erstmal hier ein Zahnrädchen auf die 1. Was passiert? Nein, nein. Auf die 1. Ein kleines. So. Das ist doch schon mal fein. Wo könnten wir ein großes hinsetzen? Auf die 4 vielleicht. Nee. Obwohl... Nee. Setzen wir ein kleines... Nein, nicht auf die 4. Auf die 2. Nein. Auch nicht. Ein mittleres. Nach oben. Okay. Ach, hier ist noch so ein... Ach Gott. Das ist ja noch spannender. Moment. Moment. Wo können wir denn... Ah! Nein! Wo können wir denn sowas hinsetzen? So rum? Nein! Oh, Mann. So. Moment. Die 5. Setzen wir ein... Nee, passt nicht. Dann ein großes. Passt nicht.
Passt aber fast. Moment, Leute. So, einmal umdrehen. So, jetzt passt ein großes dahin. Zack. Und jetzt oben noch ein großes, oder? Nee, schade. Aber sieht gut aus, oder? Okay, woran hapert's? Wir müssen wieder nach unten. Wir müssen da noch irgendwie... Da dreht sich jetzt was. Ja, schön, dass es sich da dreht, aber dann kommen wir nicht da hinten hin. Nee. Und wenn wir die beiden da tauschen? Die 4 und die 5? So. Jetzt auf die 4 das andere. Nee, nein, schlechte Idee. Dann auf die 4. Nee, die 5 kriegt ja auch gar keinen Grip hier. Aber so in der Richtung. Andererseits... So, das kleine, das silberne da vorne können wir nicht anders machen. Aber wir können das hier nach oben. Das hatten wir auch gerade schon. So, aber dann können wir nicht mehr nach unten. Doch, wir können nach unten. Aber nicht so, wie ich mir das denke. Was können wir denn an die 2 packen? Können wir das an die 2 packen? Nee. Ah, das ist sehr... Wenn diese Steuerung nicht so umständlich wäre. Ich kann es auch nicht umdrehen? Nee, passt nicht. So, hier würde es schon Grip haben. Ja. Ja. Nee, das hatten wir schon, ne? Nee, auch nicht. Dann an die 2. Ah! Ich hab Spaß. Nee, mir macht's wirklich Laune. Aber es ist halt echt nicht so einfach. Nee, auf die 5 wollte ich nicht packen. So, auf die 1 kann entweder ein mittleres oder das hier? Nee. Nee, da kann nur ein mittleres hin. Das ist schon mal ein Anfang. So, auf die 2. Kann sowas. Aber das passt ja alles nicht. Das passt ja schon wieder alles nicht. Wir müssen ja auch nicht nach oben eigentlich. Wir müssen ja nur unten bleiben. Aber wir können das hier zweckentfremden, wenn wir lustig sind. Moment, ich glaube, ich weiß, wie es gemeint ist. Ich weiß nur nicht, wie ich es zusammenstellen soll. Moment.
Nee, das ist Blödsinn, was ich mir hier denke, oder? Nee. Sind wir ja wieder auf einer oberen Ebene. Und das bringt uns ja nichts. Nee. Nee. Ich glaube, wir dürfen gar nicht auf die obere Ebene gehen. Weil wir kommen ja nicht mehr runter. Doch, ach doch, hier, wir haben ja noch ein kleines. Ah! Ach so, nee, dann. Moment, dann haben wir es doch, oder? Ha! Ich habe nicht gesehen, dass wir 2 davon haben. Dann ergibt es ja auch Sinn. Wiederherstellung erfolgreich. Wie, bin ich schon fertig? Oh, Tatsache. Das war lustig. Och, Mann. Ist natürlich die Frage, ob es hier hinterher am Ende noch so eine Nachlese gibt. So eine Nachlesequest. Die sehen wir jetzt natürlich nicht. Was bist du? Inhaber des Büro. Hotel Goff. Guten Tag, lieber Gast. Ach Quatsch, ist nur eine Gewohnheit von der Arbeit. Tut mir leid. Du kennst dich mit Dekoration also ganz gut aus. Ich hatte vor, das Hotel zu renovieren, bevor die Fatui den ganzen Laden ausgebucht haben. Nun besteht kein Bedarf mehr für diese Baupläne meinerseits. Schau dich um, vielleicht findest du ja einen, der dir gefällt. Ach, den kannte ich noch gar nicht. Provisorisches Abenteuerlager. Och ja, warum nicht? Den kannte ich noch gar nicht, den Händler. So, jetzt haben wir aber gut abgeräumt hier mit Urgestein. Und es hat gar nicht lange gedauert. Nice. Und nur noch ein Rätsel übrig. Die haben... das fand ich jetzt sehr spaßig. Jetzt ganz im Ernst, ich fand's spaßig. Ja, nur 5 Tage, also beim nächsten Stream ist es schon zu Ende. Also den letzten werde ich für mich puzzeln. Aber das ist so solche Puzzle oder das das Schattenpuzzle. Genau mein Ding. Genau mein Ding. So, dann sind wir hier schon mal durch. Dann würde ich sagen, machen wir den Legendenauftrag mit Kazuha. Erstmal. Weil hier kommt ja jetzt erstmal nichts mehr. Ist keine weitere Quest dazu gekommen, nee. Nee, dann machen wir Kazuha jetzt. Ich dachte, das sah nach viel mehr Rätseln aus, aber ja gut. Ich muss zugeben, ich bin gerade ein bisschen enttäuscht, weil ich wollte jetzt weiter rätseln. Das hat mir Spaß gemacht. Also das ist wirklich was, diese kleinen Rätselchen, da habe ich richtig, das macht mir richtig Spaß. Da bin ich richtig hinterher. So, Kazuha. Legendenauftrag. Wie viele Schlüssel brauche ich denn? Ich habe extra noch schon ein paar besorgt. Aber ich glaube, ich brauche nur einen, oder? Ja. Ey. So. Okay. Freigeschaltet. Purpurner Schatten auf der Ebene. Auf eurer Reise kommen Paimon und du an den Byaku-Feldern vorbei. Das ist ja dann wahrscheinlich in Inazuma. Ja. Ach Gott, nichts in der Nähe. Naja. Ja, ob der obere, vielleicht war der obere auch ein bisschen näher, der Teleport. Ich weiß es nicht. Na? Nicht. So.
Treffen wir direkt Kazuha hier, oder? Schmetterling gefangen. Tada! Ich nehme noch eben hier... Ach, Mist. It's been a while since we first set foot on Inazuma. So many things have happened since then. Die Zeit vergeht wie im Flug. Das stimmt. Das stimmt. Yeah, we've definitely made some progress on our journey. So, where should we go today? Warte mal. Huh? What's up? Vorsicht. Hey, what the heck was that for? Keine Ahnung, wo ist er denn? Da. Doesn't wanna talk, huh? Alright, let's convince him to calm down a little. Ja, ja, Paimon reißt die Klappe auf. Ich muss hier kämpfen. Hä? Huh? So you don't have a vision after all. Doch. So ziemlich alle meine Kämpfe haben eins. Seems like I've mistaken you for someone else. At the very least, you should make sure you've got the right person before you go attacking them. No, wait. Even when you've got the right person, you shouldn't go attacking them out of the blue. It's dangerous. Recht hast du, Paimon. Have you ever met someone by the name of Kaedehara Kazuha? He carries a Nie sword just gehört. like you. I've also heard that he possesses an animal vision. Warum suchst du nach ihm? That's none of your business. Ja, dann sag ich's dir auch nicht. Never mind. You don't look like you know anything anyway. I'm wasting my time. What the heck is this guy's problem? Coming around here, waving that weird sword in our faces, and he didn't even apologize. Seems like a real nutcase. Well, one thing's for sure. No way are we telling him anything about Kazuha. Du bist ausnahmsweise mal schlau. Wie nett. Don't be mean. I'm on smart lots of the time. Anyway, just to be on the safe side, we should go find Kazuha right away and tell him to watch his back. Ich habe ein bisschen das Gefühl... Oh? What kind of hunch? Vielleicht hat er eine besondere Verbindung zu Kazuha. A special connection? You mean beyond already knowing each other? Es ist zwar nur ein vages Gefühl, aber seine Bewegungen und Fähigkeiten ähneln Kazuha ein wenig. Yeah, maybe a little. But then again, most people look pretty much the same once they start fighting, so that doesn't really prove anything. Anyway, there's no time to lose. Let's go tell Kazuha so we won't get into any danger. Paimon heard that the Crux fleet is stocking up in Rito at the moment. Let's look for him there. Ein fremder Weg ohne Freunde. So, so. Nach Hito. Das müsste passen hier mit dem Teleportpunkt. Hello. Do you know where Kazuha is? You're looking for Kazuha too, huh? Guess he must have done something impressive after all. Was? Auch? Well, we took the small vessels into Rito on a routine supply run, only this time, as soon as we entered the harbor, we ran into a huge crowd of Inazumans, all of them wanting to know about Kazuha. Was hat er angestellt? Because of that battle on Mizuchi Beach, Captain Beto had a great run there too, but I don't see her getting this kind of attention. Kazuha keeps to himself most of the time. In fact, there are times when he doesn't even listen to the captain, but she just laughs it off. Oh, so you still don't know what he did. Was er geleistet hat vor allem, was er getan hat, ist vor allem die Frage. I've heard bits and pieces. Something about him blocking the Raiden Shogun's Muso no Hitotachi.
Is it really as big a deal as everyone's making it out to be? Das ist genauso beeindruckend wie der Kampf von Beidou gegen Haishan. Really? Wow. When you put it like that, it all makes sense. In that case, his newfound stardom is well deserved. He was called away earlier by some people from the Tenryou Commission. They said they had something important to discuss with him. I thought they'd come to arrest him at first. Turns out they couldn't have been friendlier to him. Seems like they really respect the guy. Okay. Just a little while ago, this would have been completely unimaginable. Auch das war gut, wie wir Freundschaft zeigen. Thank you. Guess we'll go pay a visit to the Tenryou Commission. All right then. I'll just stay here and carry on trying to fend off the crowd. Okay. Ah, das ist ein ganzes Stück. Moment. Tenryou-Verwaltung wäre ja hier, genau. Gucken wir mal. Einfach hier rüber oder müssen wir... Nee, nach oben zeigt das irgendwie. Nach oben? Okay. Vielleicht eher die Richtung. Au! Keine Energie mehr. So weit oben müssen wir gar nicht hier. Oha. Oh, it's you. Ja, ich bin da. Greetings. We were just discussing the repealing of the Vision Hunt decree. Since you're here, you're very welcome to listen in on the conversation. We invited Mr. Kaedehara here to extend a gesture of goodwill on behalf of the shogunate. Your hard work has secured for us the agreeable state of affairs that we now enjoy. Also, I've been granted the chance to correct my clan's past mistakes, and for that, I'm deeply grateful. The Almighty Shogun has issued a large array of directives aimed at resolving, or at least easing, the tensions that have built up over the years. The Tri-Commission has made the recommendation to use this opportunity to restore the honor of the Kaedehara name. Regarding the history of the Kaedehara clan, I trust that you're already somewhat informed? Oh ja, so ein wenig. In short, there was once a group of select bladesmiths who served the shogun directly, responsible for upholding and further developing the traditional blade forging arts of the almighty shogun. The Kaedehara clan belonged to this class. But there came a time when some of these bladesmiths revolted and fled to Snezhnaya. Both the Kaedehara and Kamisato clans were held accountable for lax oversight and entered a period of great turmoil. We later learned that the whole misadventure had been secretly orchestrated by the Fatui. Attributing all of the blame to the Kamisato and Kaedehara clans was neither proper nor just. Considering Mr. Kaedehara has once more made an outstanding contribution to Inazuma, the Almighty Shogun believes he should not only be rewarded for his achievements, but also receive recompense for the excessive punishment borne by his clan in the past. In the interest of preventing further harassment of the Bladesmith clans by the Fatui, we chose not to publicly release the findings of our investigations into these matters. This is a true honor. I am delighted to be in a position to receive the goodwill of the Almighty Shogun. And, however, would I be correct to assume that this magnanimous gesture does not come without some strings attached? I can assure you that nothing could be further from the truth. We seek only to correct a past injustice. With the Kaedehara clan's reputation and occupation restored, the Kaedeharas will be bladesmiths once more, and your wanderings will finally come to an end. Na, ob da Lust drauf hat? You will be able to lead a safe and prosperous life in Inazuma City with the Almighty Shogun's blessing and full support of the Shogunate. I have grown accustomed to life among the elements. I fear I would no longer feel at home behind the tall walls of a stately abode.
Yet my ancestors did indeed take great pride in the name of Kaedehara, and the art of blade making for which it stood. I sense some hesitation in your words. Should you accept this offer, I imagine many of the malicious rumors currently circulating through the populace will disappear. Was denn jetzt wieder für Gerüchte? Malicious rumors? All we heard on the way here was so much praise that we almost wondered whether there was another Kaedehara Kazuha in town. Eben, was denn jetzt hier für Gerüchte? Well, to some, the Muso no Hitotachi is something that can never be defeated. They cannot accept the idea that Mr. Kaedehara really parried the Shogun's strike. Also, eyewitnesses saw him using the power of Electro in addition to that of Animo. As a result, the falsehood that Kaedehara Kazuha was using a delusion began to spread. Wann soll denn das gewesen sein? What? But that doesn't make sense. Using a delusion turns you old and frail, and Kazuha still looks fine. That is correct. However, to some people, the idea of a single person wielding two elements at once is a more inconceivable notion still. This is just one of many similar rumors. I am very uncomfortable with being the subject of public discussion, no matter whether it brings suspicion or stardom my way. But perhaps if the shogunate is willing to publicly support me, this situation will blow over more quickly. This is precisely why I encourage you to give our offer some serious thought. It stands to benefit all of us. Please allow me some time to consider. In fact, let us put this discussion on hold for the moment. Well then, what brings the two of you here? Yikes! We nearly forgot about the most important thing! Why would such a dangerous individual be looking for me? Hast du Geschwister? Hast du Schulkameraden? Hast du Geschwister? No. This puzzles me as much as it does you. My fighting forms were taught to me by my family, based on techniques originally developed for blade testing. We undergo rigorous training to standardize every motion the blade is put through, so that each can be fairly assessed for quality. Over time, these techniques came to form something of a Kaedehara sword art, focused on blade testing, but with a full repertoire of combat form. Those forms are quite different from the more practical ones typically used by samurai in battle. So it's hard to imagine that the similarity you speak of was coincidence alone. Also ein anderer Schwertschmied oder All wie? the more reason to watch your back. This guy was a serious nutcase. Indeed. He sounds highly aggressive. Anyone he targets is at risk of serious injury. In that case, I will send some men out immediately to search for him. Thank you. I must say I am now very curious about this matter, and I will also need some time to consider your offer. I will first join the traveler in investigating the one who attacked her, then give you a conclusive answer upon my return. Very well. Please stay safe. Come on. Let's go and track down your aggressor. Also dann muss der auch ein Schmied sein. Prinzessin knows the most about what goes on in town. Let's see what Ryuji has to say. Falsche Richtung. Ryuji. Ach, die Detektei. Ja, ich erinnere mich, aber ich weiß gar nicht mehr, welche Story wir gemacht haben, als wir die kennengelernt haben. Ich habe irgendwie in letzter Zeit Probleme, meinen Stuhl richtig einzustellen. Ganz viele Einstellmöglichkeiten, aber irgendwie ist es nie die richtige. Ich glaube, so ist besser. Wie weit ist denn 215 Meter? Ja, da teleportieren wir noch ein Stück. Sollte ja nicht so lange laden. Dachte ich zumindest. Wenn es in der gleichen Stadt ist. Meh. Falsch gedacht.
Die Qual der Wahl, ja. Das Schlimme ist, ich denke dann immer, oh, jetzt ist er perfekt eingestellt, aber nach einer Weile nervt es mich dann wieder und dann muss ich wieder komplett anders einstellen. Hey there! We'd like to ask you a quick question. Do you know if anyone around here has been looking for him? For Kaedehara Kazuha, we mean. Aha! So this is the Ah ja, Mr. also hat jemand Kaedehara. gesucht. I've heard a lot about you. It is an honor to finally meet you today. You Wieso? are too kind. We are currently investigating an assault and would appreciate any help you can offer. Oh? You were targeted in an assault? Let me think. I can't seem to recall anything of immediate interest. Ja, das Problem, dass der Mensch sich im Tagesverlauf in seiner Form verändert. Ja, irgendwann bin ich dann so zusammengequetscht. Mr. Kaedehara is currently the talk of the town, so there are always a lot of people looking for him. To be honest with you, our detective agency has recently been receiving many inquiries from people wishing to obtain Mr. Kaedehara's personal information. Das ist ja sehr beruhigend, das zu wissen. Some of them were offering us millions of mora just to gather the information they want. If these were more legitimate commissions, Songo would have snapped them up in an instant. Millions? Of mora? Whoa! Oh, wait. Even at that price, you probably still shouldn't. Please, accept my thanks for looking out for my privacy. Of course. No matter what, we only take on legitimate cases. We don't make our money by revealing details of other people's day-to-day life just for the Sehr sake of it. löblich. Sehr löblich. Sorry, I got a little off topic. What I'm really trying to say is, it doesn't surprise me that a complete stranger is looking for Mr. Kaedehara. But I wouldn't know where to begin if we want to connect this with an assault. Then let's put that connection aside for now. Have there been any other attacks or similar incidents recently that stand out as particularly unusual? The Tenryou Commission had very few leads. I thought you might have some information from different sources. It's true that the commissioners aren't clued up about every little thing that goes on out in the streets. But typically, it's only the most trivial events that manage to escape their attention. If anyone had been out there attacking people, that would be assault, in which case the Tenryou Commission would absolutely get involved. Ja. Does make sense. Uh-oh. Looks like the trail's already run cold. I still find it difficult to believe that whoever attacked you hasn't been causing any trouble elsewhere. Few people possess your prowess in battle. So unless you were the first person he targeted, someone is certain to have been hurt by now. Kann ich das als Anerkennung werten? I am well aware of your talents. There is no need to be humble around me. In fact, I'm quite relieved that you were the one he targeted. It would cause me great grief to see someone become critically injured or lose their life because of me. For the poor victim, this would be a completely senseless crime. Ja, das wäre für das Opfer eine Katastrophe, wenn es ums Leben kommt. Schon, ja. Don't worry, we'll find him. It seems you are every bit the selfless hero they make you out to be, Mr. Kaedehara. Surely this same concern for your fellow man is what drove you to fearlessly raise your blade against the almighty Shogun. You flatter me. Truth be told, I don't know quite what came over me in that moment. You are much too humble. Don't worry, I completely understand your concerns. I will try my best to gather whatever leads I can for you. Oh, actually, there was one strange incident over the last few days. Let me tell you about it just in case. Sure. During times like this, the more information we have, the better. All right then. Recently, 2 people went missing from the city at around the same time. One of them is a pretty well-known collector, surnamed Nagato. The other, Amenoma Yuya, is a samurai from the Amenoma clan. Samurai hatten wir, ja. Amenoma. Now there's a familiar name. Right. Yuya is the nephew of Amenoma Togo, the owner of Amenoma Smithy. Aha. 2 grown men going missing at the same time.
Their cases are likely connected, but I don't know much in the way of details. I recalled this because Amenoma Yuya is also an accomplished martial artist who is skilled with the blade. Perhaps he is the one you are looking for. Understood, though it seems highly unlikely to me. I neither know this man, nor do I have any idea why he may wish to attack me. Betrachte es als einen Gefallen. Was? Dass er mich angegriffen hat? Lass uns beide Vorfälle untersuchen. Sure, can't hurt. We never know what we might find out along the way. Thank you, Ryuji. We'll start by making some inquiries at the Amenoma smithy. Sounds good. All the best with your investigation. I'll get moving shortly myself. So, dann fragen wir den Schmied. If it isn't Kaedehara Kazuha, what brings you here today? Huh? You two know each other? Yes, the Kaedehara and Amenoma clans were both members of the Raiden Gokaden. Ah! Historically, there have always been deep links between... After I returned to Inazuma, I visited Mr. Amenoma to pay my respects. Verstehe. Yes, you may recall the story of the Raiden Gokaden from the Iridori Festival. Though all bladesmiths trace their craft back to the same source, over time, each of us has arrived at a different blade-making philosophy, spawning the development of different branches of the same art. As an example, the Amenoma art strives to emulate the abiding patience and determination of water. There is nothing mystical to our work. There is only practice, day in and day out, until both body and mind have memorized the craft, turning each motion of every technique into an intrinsic part of the bladesmith's life. As for the So art lange of the bis man's kann. Kaedehara clan, I believe it's called the Ishin art. That's right. Ishin art strives for complete harmony between blade and mind. For only a blade thus forged can capture and convey its maker's thoughts and feelings, and eventually become an extension of its wielder's will. Indeed. Most samurai choose their blades, but an Ishin blade chooses its owner. Okay. You are, without a doubt, the most worthy wielder of an Ishin blade. It gladdens my heart to see that although the Kaedehara clan has fallen on hard times, its ideals and virtues are alive and well. You overestimate me. My actions are guided by my own personal sentiments, not by any noble aspirations on behalf of my clan. But let's get back on topic. The purpose of our visit today is to gather some information on your missing nephew. We hope to assist with the investigation. It may turn out that this case is connected to another we are pursuing. Ah, yes. My nephew. I reported the case to the Tenryo Commission, but I haven't heard anything back so far. Also der Neffe ist noch He weg. didn't say a word before he left, which is very unlike him. I'm still completely at a loss on what to make of it, but I've done what I can so far. Worrying is futile. We heard that there was a collector involved in the disappearance too. Know anything about that? So, ja, stimmt, der war auch Yes. noch. On the morning that Yuya went missing, he gave me a very cryptic look and said that he was going to give me a great gift. I believe he went to collect the item from Mr. Nagato after that. The next thing I heard was that a fire had broken out at the warehouse. And neither of them came back. Oh, das ist ungünstig. Yes. Strange, isn't it? I wonder what could have caused it. Unfortunately, there was very little evidence left behind, so nobody knows what really happened. Do you have any thoughts on what Yuya may have wanted to give you? If I had to guess, it must have been some kind of rare weapon. Otherwise, there would have been no reason for him to get my hopes up. Also wenn es nicht mindestens eine seltene Waffe ist, dann
wird sich das überhaupt nicht lohnen. He's never been particularly interested in blade forging, but has always had a fondness for blade testing, and can sense even the most minute differences in blade quality. He is extraordinarily talented in martial arts, particularly when it comes to the art of the sword. Truth be told, we have some information that you may find to be objectionable. The person we are looking for, he attacked this friend of mine. Based on the evidence we have gathered so far, only Yuya seems to match the suspect's profile. What? No. Absolutely impossible. He is humble and kind. Even his training is done with the goal of calming his mind. He has never gotten into a fight before. Is that so? Yes. If there's one thing I can say for certain, it's that Yuya would never draw his blade without a very good reason. But, with that said, it's equally out of character for him to just disappear. I also cannot know what course of action he might be capable of if coerced, or otherwise compelled by circumstances unbeknownst to me. Anyway, should you find him, please let me know as soon as possible. Don't worry. You have our word. From the sound of that, Paimon doesn't think Yuya was the one who attacked us as well. Wir brauchen noch Informationen von Nagato. Yes. It sounds as if something happened when the two men met each other. Let's pay a visit to the Nagato household. Achso, stimmt, die haben sich ja getroffen, hat er ja gesagt. Ich würde sagen, die haben sich getroffen, aber doch, ja. Wo sitzt der jetzt? Da oben. Naja, teleportieren lohnt nicht wirklich, aber hey. So. Das ist jetzt I'm very Schwester, sorry, but we Ehefrau. cannot afford to pay what we owe right now. My husband has gone missing, and I'm still trying to find him. No, you misunderstand us. We are here to help with the investigation. We'd like to ask you some questions about Mr. Nagato's disappearance, if... Ah, I see. I thought the debt collectors had come to visit again. I'm sorry you have to see me in this dreadful state. Has some new information come out? Do you know where he's gone? Nee, nein, das wollten wir dich I'm fragen. afraid we don't have any new information at the moment. We're still trying to find out as much as we can to inform our search. With this in mind, can we perhaps ask some questions about your family's current situation? For example, Paimon's struggling to understand why a collector would be strapped for Mora. That's a long story. Ever since I've known him, he's been an avid collector of all sorts of things. He'd always get so animated when he was showing them to me. I knew nothing about the items myself, but seeing how enthusiastic and excited they made him, I was happy to believe that they were just extremely important to him. Everything was fine when we first got married, but as time went by, things changed for the worse. Uh-oh. What happened? Oh, Ärger im He lost Paradies. his sense of restraint. He started buying more and more things, and even resorted to borrowing money just so he could pay for them. Our expenses really spiraled out of control when he started getting interested in weapons. It was awful. There were days when he'd spend hours down at the warehouse, admiring his weapons even as debt collectors were descending upon our house. Oh, He schön. wouldn't sell them, wouldn't even touch them. Just sat there staring at them like he was in a trance. Schatz. I'm happy he has a hobby and I'm willing to support him, but making ends meet has to come first. On the last day that I saw him, I gave him an ultimatum. I said, if he refused to sell his collectibles and pay off his debts, I would Whoa! And that led to an argument. Actually, it didn't. Generally, he's a quiet man who likes to go with the flow.
On most things, he leaves the decision-making to me. You must understand, I never would have dreamed of threatening him with divorce if the debts hadn't pushed our family to the brink. After I said those words, he froze and was silent for a long time. His voice was so meek and pitiful that I felt an urge to take everything back. But then what? If I didn't draw the line, what would happen to our family? Es ist wichtig, eigene Wünsche zu kontrollieren. Had I not indulged his bad habits, we wouldn't have found ourselves in such a predicament. And I also don't know if he had actually come to his senses, or if he was simply angry with me. The next thing I heard was that our warehouse had caught fire, and both he and the buyer had gone missing. Okay, der andere wollte die Schwerter kaufen. I see. Ame no Yuya came to purchase a weapon from Mr. Nagato. During the sale, a fire broke out at the warehouse, and both men disappeared. Aber wie haben sie es denn geschafft, dieses Lagerhaus in Flammen zu setzen? At first, I assumed they must have gotten into an argument over the price. But my husband has never been one to negotiate. He never even haggles when he's out buying groceries, so it's hard to imagine him getting into a fierce argument. Maybe he was feeling the pressure from the debts? I don't know. He just disappeared after the warehouse burned down. Und Leichen habt ihr nicht zufällig gefunden? Perhaps he's too afraid to come home, now that all his collectibles have been lost in the fire, and he's got no way to pay off our debts. Even though I'm still a little mad at him, we're a family, and I want us to face our family's crisis together. As long as he's willing to turn over a new leaf, I know we can work things out. Please don't get upset. There could be more to this situation than meets the eye. If collecting things is a habit that Mr. Nagato had his whole life, it is quite unusual for this habit to change so drastically over a short period. But the information we gathered from the other side Versicherungsbetrug? Haben die da suggests Versicherung? Ame no Yuya is also a mild-mannered man who would not be likely to start an argument. Ich sag Versicherungsbetrug. This situation is getting a little confusing. A little confusing? More like completely mystifying. Let's try a change of scenery and see if we can piece together what we've learned. Rest assured, we'll notify you if we find anything. Thank you so much. I just want him to come home. Based on the information we've gathered so far, I can only surmise that the sales meeting between the two men was somehow the catalyst for their disappearance. Ja, so weit waren wir schon. Ich glaube, so weit waren wir schon ein paar Mal. The fire at the warehouse likely played a part in how the situation unfolded, though its exact role is a mystery. Do you have any thoughts? Well, Paimon was thinking that maybe someone accidentally knocked over an oil lamp and, Ja. Ja, schon, aber warum sollten sie dann verschwinden? Nope, never mind. Paimon's brain Oder die needs haben to Angst vor den rest for a Schulden. while. Over to you. Es kam vorbei einer Auseinandersetzung beim Handel. Der Brand sollte dazu dienen, die Wahrheit zu verbergen. Es fehlen noch notwendige Informationen. Es fehlen noch notwendige Informationen, würde ich sagen. Right. I very much agree with you. It seems highly likely that we're missing a piece of the puzzle. Working off what we know so far, there are too many things that don't add up. The chances are that there are still some clues left for us to discover. One fact that I keep coming back to is that Ame no Yuya is polite and well-mannered, while Mr. Nagato is introverted and passive. Neither Mr. Nagato, being heavily in debt, is also the only one of them with the potential motive to disappear after the fire. The more I ponder it, the more puzzling it becomes. Just what could have happened there? Und das mit dem Angreifer klingt auch unlogisch. Right. Although the time frame seems to broadly match, no other details that we've learned seem to link the two events together. Ame no Yuya lacks a key distinguishing feature of the attacker, namely that he is principally a practitioner of the blade testing techniques of Amenoma art, not those of the combat-oriented Ishin art. Darn! We thought we could get two birds with one stone here, but at this rate, it's starting to look like a
let's keep going, since we've come this far. If we can solve the case, both Mr. Amenoma and Mrs. Nagato will be able to get some closure. Okay, but where should we go now? Let's head out of the city and check out the warehouse. There's still a chance we may be able to find some shreds of evidence. Okay, Lagerhaus. Ich glaube, das können wir laufen. So, das Lagerhaus steht hier wahrscheinlich jetzt wie eine 1 und ist kein bisschen verbrannt, oder? Wäre nicht das erste Mal. Okay. Das sieht aber nicht nach einem Lagerhaus aus, da hinten. Vielleicht mal ein bisschen einsammeln hier. Ja, schon dabei sind. Brauchen wir ja immer wieder mal. So. Wait. I hear something ominous in the wind. Oh! This must be another one of those sounds that only you can hear. Ja. Ein Geräusch, das nur er hören kann. As sketchy as that whole thing seems, you did put it to good use when we were chasing down that vision thief at Beto's tournament, so... Das ist ja verlässlich. Now I'm picking up a strong scent in addition to the sound. It's right around here somewhere. But there's nothing here. It's gone now, but I can still sense the direction it left in. It felt very much like that ancient presence in Inazuma. The remnants of the Tatarigami. Ich hätte nie gedacht, dass Tatarigami hier auftauchen. Indeed. But this unexpected spring of inauspicious energy may prove to be of benefit to our investigation. We should remain vigilant and approach slowly. So it's an underground warehouse. Wo kommt... Ach so! Also, Und das ist jetzt abgebrannt oder ist das ein anderes? The force is definitely coming from down below. The source of the Tatarigami energy has long since left this place. But the residue it left behind still hasn't dissipated completely. Judging from the concentration, I would have to conclude that the Tatarigami source resided here for a very long time. Alles klar, Kazuha. Wenn du das sagst, Kazuha, dann glaube ich dir, Kazuha. Ich muss mal ganz schnell... Wohin? Mrs. Nagato said her husband used to hang around the warehouse by himself a lot. It could well be that he was already under the influence of Tatarigami energy at that time. Fällt das andere nicht auf? From what I've been told, Tatarigami does not turn all upon whom it preys into violent monsters, but most will develop a stubborn streak upon being exposed to the Tatarigami's unfulfilled will. Their interests become fanatical obsessions. Mr. Nagato had an interest in collecting to begin with. The influence of Tatarigami could explain why he became an obsessive hoarder, Na gut. amassing more and more possessions, even as he put himself in grave debt. Das ist eine Erklärung, in der Tat. So what should we do now? Go down and take a look? Step back. I'll open the door and take a look inside. Es ist gefährlich. If we don't open this door, we can move no closer to the truth. You needn't worry. Both of us have faced far greater dangers than this. Relatively speaking, the risk here is trivial. Ja. Klar. Und dann wird's nur noch schlimmer. Ich kenne das doch hier. Vielleicht kommt uns was entgegengesprungen. What's down there? Everything's buried in debris. I can't see anything. It looks like the fire caused a cave-in, reducing the entire warehouse to rubble. Wenigstens bist du nicht verletzt. Der hat doch gar nichts... Der hat nur ein bisschen an der Klappe gerüttelt. Ich weiß nicht, ob das gut oder schlecht ist. That was too scary. Paimon was so sure that the warehouse boogeyman was about to jump out
All we can do now is keep searching in the direction that the Tatarigami energy source left this place. 2 ordinary humans, entangled with the Tatarigami. I fear much misfortune has already befallen them. Lass uns losgehen. Yes, let's go. If nothing else, it's vital that we find out where this Tatarigami energy is coming from. Quiet your mind and focus on what you sense around you. Perhaps you too will perceive its ominous presence in the wind. Ist wahrscheinlich nur sein Aftershave oder so. So. Folge dem Geruch. Mit dem... Ah, nee, da. Glitzert. Ein Glitzergeruch. Folge dem Geruch. Ich sehe da oben nur den Questmarker. Das ist nur sein Rasierwasser. Ich sag's euch. Besonders stark. Moschusnot. From this point, the trail appears to split into 2. Ach, das auch noch. The main source of the Tatarigami energy continued on into the distance, but a small portion remained here and seems to be dissipating slowly. Stellen diese beiden Teile eigentlich Nagato und Amenoma Yuya dar? Quite possibly. Let's search the area. Folge dem Geruch und halte Ausschau nach Hinweisen. Ich sehe da Quallen. Look at all those hilly churls. They're acting really strangely. Was? Ach, da vorne. Something seems to be drawing their attention. Let's take a closer look. Auf gut Deutsch, untersuchen heißt hauen, ne? Ach Mann, hättest du nicht da hinten bleiben können. Naja. Hey! Ja, treffen wäre gut. It's... Look at this red stuff. What is it? Das nennt man Feuerpeimon. By the looks of it, a letter written on a piece of torn clothing. The ink is bone dry. It must have been written quite some time ago. Well, let's take a look. Ich bin Nagato. Mein Körper wurde von Amenoma Yuya aufgeschlitzt und er hat mir auch noch mein wertvolles Schwert genommen. Ich habe ihn immer verfolgt, aber nie eingeholt. Ich bin zu erschöpft. Ich ruhe mich hier aus. Aus meinem Bauch strömt Blut heraus. Wie wär's mit dem Arzt? Ich glaube, das ist das Ende, aber irgendeine unerklärliche Kraft lässt mich weitergehen. Warum hat er mein Schwert weggenommen? Ich habe ihm doch gesagt, ich würde es an ihn verkaufen. Sogar mein Lagerhaus hat er angezündet. Es tut so weh. Es tut so weh. Es tut so unglaublich weh, aber mir ist nicht schwindelig geworden. Ich schreibe diesen Brief, um mich ein wenig davon abzulenken. Sachiko, Yuichi, Yuji. Was soll ich bloß tun? Ich bin ihrer unwürdig. Es tut mir so leid. Erst jetzt merke ich, wie falsch ich lag. Ich stehe bestimmt unter dämonischen Einflüssen. Bis zuletzt habe ich alle möglichen seltsamen Dinge gesammelt, aber sie brachten mir weder Glück noch Wärme. Das alles ist nicht eines ihrer Worte wert. Ich danke dir, es tut mir leid, dir so viel Kummer gemacht zu haben. Sachiko. Okay. According to this Nicht letter, gut. a conflict arose because Amenoma Yuya wanted to seize a blade belonging to Mr. Nagato. Ein verfluchtes Schwert. Das ist bestimmt ein verfluchtes Schwert. Yuya started the fire that destroyed the warehouse and wounded Mr. Nagato in the fight. Mr. Nagato kept chase as long as he could. So, where is he? He was not only mortally wounded, but also under the heavy influence of Tatarigami. Add to that the fact that its aura seems to have attracted a horde of monsters, and I'm afraid he may no longer be with us. Ich frage besser nicht nach Details. Whatever traces there may have been of his fate beyond after this point, they've since been disturbed by the hilly churls. Wir sollten die There's Tenryu nothing more for us to find here. Verwaltung bitten, später eine gründliche Suche durchzuführen. Yes. Right now, we need to uncover some more important truths.
If Ame no Mayuya is attacking other people indiscriminately, then the longer we take to find him, the more people risk meeting the same tragic end. Right. So let's get moving. Wie konnte es so weit kommen? I wouldn't be surprised if he too fell prey to the influence of the Tatarigami. For a practitioner of the martial arts, the easiest desire to inflame would be their pursuit of further power and skill. All the clues that at first seemed disparate and disconnected, it seems that now we know the thread that runs between them. I have a hypothesis that, if it's correct, not only explains the series of events leading to the two men's disappearance. Wait, you figured it out? So these two cases are connected after all? Raimon, ja. I believe so. Offensichtlich. But it's something of an outlandish idea. I will only be able to confirm my suspicions once we've met him in person. On with the search. We must stay vigilant. At any point now, we may find ourselves in danger. Okay. Wir folgen dem Geruch weiter. Ach Gott. Wir fliegen dem Geruch hinterher. Auch gut. Piu. Ach Gott, da geht's weiter. Ich gar nicht so hoch fliegen müssen. He seems to have stayed here for a long time. Why here? Is there anything special about this place? I'm not sure. But on closer examination, I sense that the aura may have lingered here at several different points in time. Show yourself! It's no use hiding anymore. Wenn er leiser schreit, als er redet. Das ist interessant. Kaedehara Kazuha. It's you. Da ist er ja. Last. So it is the same guy from before. Aha. What's your problem, huh? What could you possibly have against Kazuha? Indeed, there should be no enmity between us. But what if instead of facing Ame no Mayuya, we are in fact facing the blade in his hand? Das Schwert? Now that you mention it, it is giving off a strange light. Whoa, whoa! Surely you don't mean... Are you serious? Tatarigami energy often lodges itself within physical objects, then works to subtly affect any living organisms in its vicinity. The blade has resided in Mr. Nagato's warehouse for many years, affecting his state of mind, and more recently using the sail as a means to affect, or rather as a means to occupy, Ame no Mayuya's body. You're sharper than I thought. You've already deduced the truth of the matter. Many, many years ago, I was forged by a famed bladesmith of the Ishin tradition. I was his pride and joy. In me, he placed all his hopes and dreams. Okay, das erklärt, warum man die Ishin-Schule jetzt verwenden kann, obwohl aus der anderen As a die descendant anderen of the Lehren gelernt hat. Kaedehara clan, you should be able to guess our greatest regret. I presume it has something to do with the Raiden Gokaden. Indeed. At that point in time, he failed to live up to the Raiden Shogun's expectations. In the end, all he could do was to flee the nation by sea on a ship bound for Snezhnaya. He was a bladesmith of great renown, a master of his craft. There was nothing that he could not accomplish. And sure enough, in the end, he achieved what he had set out to do. All of his life's work, his wisdom, his skill, it culminated in his creation of me. Ich muss die ganze Zeit in den Schädel kriegen, dass ja das Schwert jetzt gerade spricht, nicht He not er. only bestowed upon me the greatest of strength, but also endowed me with a consciousness of my own. In her conceit, the Raiden Shogun lost not only the single most perfect blade in the entire world, but also an irreplaceable achievement in the art of blade forging. So, swords can become conscious and control people?
The people of the time in which I was born never believed I had that kind of power. They saw me as a mere blade, a sharp and well-crafted one, but in all other respects an ordinary weapon. After the death of my creator, I decided to leave Snezhnaya and began my long quest to return to the distant land of Inazuma. Moving from one person to the next, I controlled the minds of countless hosts along the way, each bringing me one step closer to my ancestral home. Ein sehr reisefreudiges Schwert, würde ich I mal sagen. seek but one thing. To face the full force of the Raiden Shogun's blade and prove my power. The might of Ishin art. Ist vielleicht keine so gute Idee. So Amenoma Yuya was not your first victim. Tell me, what happens to those you've possessed when you've finished using them? My hosts? Who cares what happens to them? They are but tools that serve my mission. When they got tired, or injured, or unusable, I hopped to the next one in line. All I needed them for was to take me back to Inazuma. You're awful. Wie böse. Böse, böse, böses Schwert. After I returned to Inazuma, I decided to bide my time in Nagato's warehouse until Amenoma Yuya handed himself over to me on a silver platter. At long last, I'm approaching my journey's destination. By Amenoma Yuya's body, I have found you. And by your hand, I shall defeat the Raiden Shogun. Ach so, nein, schlecht. Keine gute Idee. Kaedehara Kazuha, you stood against the Raiden Shogun's Muso no Hitotachi. There can be no other to serve as my host for what is to come. Keine Option. Now, give your body over to me. Nein. Into the wind. Submit to me. Ja, wo ist er? Bist du? Spirit Blade! Attack! No, my sword. One with nature. Me. Wo ist er? Midnight Phantasmagoria. Rim cutter. Submit to me. The wind knows me. We shall rewrite history. Do not stand in my way, or I will strike you down too. Nix da. Nix Stücke. Your bluff's fooling no one. You've lost. Lost. I can never lose. It is this body that has reached its limit, nothing more. Even if you defeat me here, the one who falls will not be me, but this man. He is but a puppet that can be replaced. I can take a new vessel at will. Dann schlage ich dich in Stücke, wie nett. The end result is the same. I will end this wretch's life before you can lift a finger. Ist das Erpressung? And even if I were to lose my physical form, by any means necessary and any medium available, I shall return and fulfill my destiny! Your fighting style. It is indeed the forms of Ishin art, but from your movements, I sense only hatred and arrogance, as well as a thinly veiled mania and despair. Really? You can tell all that just from his moves? As I've mentioned before, the forms of Ishin art convey the user's thoughts and feelings. Since the blade is currently possessing Amenoma Yuya's body, its movements express the innermost thoughts of the blade. If you ask me, the mania is probably due to your desperate, single-minded ambition. You believe I am your only hope. Are you trying to claim that I am helpless without you? On his deathbed, he passed to me all of Ishin Art's secrets. The little that you know barely scratches the surface. In that regard, why would I ever need your help? Because all of that is in the past. I've been wondering why you've not caused more trouble in all the years that you've been in Inazuma. If you are indeed a cursed blade that can possess its owner. Now that I've seen inside your mind, everything finally makes sense. You weren't biding your time. You were trapped.
After all the time that's passed, you have grown weak. To the point that you are now unable to acquire a new host without making physical contact. Oh, that's right. Paimon remembers now. Mr. Nagato had a habit of never touching his collectibles. Ah. Only when Mr. Nagato witnessed his wife's distress and decided to sell his collectibles did you finally have an opportunity to reach out to Aminoma Yuya and make your escape. Okay, das ergibt Sinn. And what of it? Well, that brings me to my second point. There's a despair in you that is so strong it threatens to overwhelm you. You were determined to fulfill your maker's ambition, whatever the cost. But this ambition is too grand and too heavy for you to bear. Each step you have taken has come at a great cost. I think you realized your limitations long ago. The more you clenched your teeth and pressed forward, the greater your fear of losing everything you had achieved grew, and the more you wished to run from the truth. But the way I see it, what began as an ambition has long since become a delusional fantasy. What would you know about any of this? I'm just one step away from achieving my goal. You returned to Inazuma to prove the unparalleled brilliance of Ishin art. But to make this arduous journey, you committed countless atrocities and showed a blatant disregard for human life. Even if you were to sever that divine light, is this truly the outcome that your maker would have desired? Sure, you inherited the secrets of Ishin art. But even as you made your journey to honor this legacy, you treated the ones who wielded you as mere tools to do your bidding. How could you possibly unleash the full potential of Ishin art when you act in perfect discordance with the principle of harmony between... Silence, you blabbering fool! I must achieve my goal. This was his life's dream, and the very purpose for which I was brought into being. I will concede that you are most perceptive. You see my predicament clearly. But you also underestimate my resolve. And you should face reality. Easy for you to say. Facing reality offers me nothing. I have no need of anything that would stand in my way. Not hesitation, not self-reflection, and certainly not your so-called reality. Nachdenken wäre aber vielleicht mal sinnvoll. It is pointless to argue further, descendant of the Kaedehara clan. If you wish to save this man, then offer me your body in... How stubbornly you stick to your wayward path. I do not believe for a second that you can challenge the almighty Shogun in your current state. So let us make a bet, and I will put your strength to the test. What? Surely you're not planning to agree to his demands. Very well. Then find yourself some enemies with whom you wish to cross blades. A taste of my power will more than convince you. Once we have dealt with them, we shall proceed to Tenshukaku. Aber wir haben da jetzt ein paar Mal gegen dich gekämpft und dich besiegt. Also Shogun Raiden ist da irgendwie keine Option. And as for your end of the bargain, if you lose, you must release Aminoma Yuya from your control. I accept. Don't do this, Kazuha! Das Risiko ist zu hoch. Er ist ein Dämonenschwert, das Menschen geistig steuern kann. This is the only way to save Aminoma Yuya. If we don't do this, he'll forever be the Blade's puppet. The cursed blade's strength is currently very weak, and I sense he's hesitating. This suggests his heart is still not completely devoid of honor. The power of the Tatarigami lies in intensifying existing obsessions. This is the reason Mr. Nagato and Aminoma Yuya fell prey to it. Since I don't have any similar kinds of obsessions, I should be able to put up some resistance for a while. Du hast ja ein Selbstbewusstsein. Even so... Even if things take a turn for the worse, I still have you both here with me. We have a chance here to save an innocent victim. I am willing to accept the risks entailed. Na gut, ich kann dich sowieso nicht aufhalten. Your disdain for me betrays your woeful ignorance. I agreed to this bet because there are things I wish to learn too. Now, take me in your hand.
Kazuha? I'm okay. I felt a little dizzy at first, but only for a moment. It's all right. So far, this was as I expected. Wenn du dich unwohl fühlst, sag es mir sofort. I will. What should we do next? Have you got a plan, Kazuha? We find some enemies. Although this blade has endured much turmoil, it probably hasn't experienced many real fights. If a blade built for Ishin art cannot enter a state of harmony between blade and bearer, it cannot unleash its true power. If he wants to avoid reality, then we need to fight until he has no choice but to face it. He shouldn't last long in an intense combat situation. Ei. Wait a minute. Paimon remembers hearing about something from the Adventurers Guild. Since the Takatsukasa clan abandoned that secret base, it's been held by Ronin ever since. Dort wäre der ideale Ort. Ah, all right. Please lead the way. What about Amenoma Yuya? The blade says he'll let Amenoma Yuya trail us silently. Although he hasn't regained his own consciousness yet, he is not in any immediate danger. Das heißt, er dackelt uns jetzt Zombie-like hinterher? Sure, Okay. this is a good idea. It's a pretty treacherous journey. Das ist eine gute Frage. Okay, fine. Just be careful. Gott, ist ja mal weit weg. Eieieiei. Kamisato anwesend. Gut, das dauert jetzt wieder, oder? Ja, so ein bisschen. Okay. Oben. Ah, ich sehe es ja schon. Noch hochklettern. Das kriegen wir hin. Haben wir es schon? Ja, da, okay. Ah, das ist ja was. Besetzte alte Basis. Okay. Ein geheimer Ort, der einst der Familie Takatsukasa gehörte. Nachdem er verlassen wurde, wurde er von Ronin besetzt. Falls du beim Eintritt auf Widerstand stoßen solltest, wäre das eine gute Gelegenheit zu prüfen, wie viel Kraft noch in dieser verzauberten Klinge steckt. Nur viel kriegen wir da aber nicht. Ah ja. Kazuha haben wir jetzt als drittes Teammitglied hoffentlich dabei, weil sonst fehlt halt Anemo. Hat es ja unten gezeigt. Mal gucken. Aber ich denke mal, das wird als extra Mitglied dabei sein. Ja, muss ja. Geht ja nicht anders. Oh, noch schlimmer. Okay. Wir müssen jetzt alleine hier. Leave everything on this journey to me. Okay. Das ist irgendwie eine coole Fähigkeit. Wie cool. How are you feeling? You okay? I'm all right. The blade is performing largely as I expected. Having gone so long without proper use and maintenance, it's become very difficult to use. Okay. Though he's making every effort to persevere, I do not think he can last much longer. Something else on your mind? How strange. Rather than trying to control me, he is instead trying to match my fighting rhythm. Na, ist doch gut, Let's keep going. oder? Ich hoffe, das ist gut.
Klingt zumindest gut. Ist hier noch irgendwie tun? Schon mal dabei sind. Time to go. Let's get down to business. The wind knows fallen leaves adorn my night. What a lucky day. Into the wind. Boah, macht gut rums. Whoa, something's up with the blade. Ist es dunkler geworden? I can sense that his strength is slowly fading away. The blade is becoming more and more difficult for me to wield. He cannot hold out much longer. If he keeps persisting, he will likely break apart at any moment. But what would that do to Amanome Yuya? I will be careful with it. He also says he does not have any plans to give up easily. Nah. He's still trying to achieve his goal. Kiste? 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 Nee, sieht nicht so aus. Ja, vielleicht sollte ich meinen Kazuha auch ein bisschen leveln. Why not? Wenn wir ihn schon gezogen haben. Time to go. Was? Unfair! Aua! Are you okay? It looked like you were really struggling the entire fight. Yes. And it looks like he's reached his limit. The sheen's grown a bit dimmer again. It doesn't look anywhere near as impressive as it did at the start. Perhaps this time we'll finally have a chance to see his true form. True form? What are you talking about? Huh? Was? Is this the same blade as before? It looks like a piece of junk. Es ist ziemlich If you abgenutzt. choose to continue in the state you're in, you wouldn't even be able to beat Samurai and Kairagi, much less the almighty Shogun. Maybe you did truly wield power to rival the Shogun's light when first forged. But the long journey from Snezhnaya back to Inazuma has left you battered and broken. It barely needs stating anymore. Your ambition is a flight of fancy. Lässt er sich überreden, auch wenn die Wahrheit glasklar ist. I finally figured out why it was that you agreed to my bet. You wanted to reach a state of harmony with me. For perhaps then you would still be able to wield commendable power. But regrettably, we are nothing alike. I will never understand your obstinacy and cruelty, nor can I empathize with the one who made you. The only one who truly understood you had already passed away by the time you were born. Huh? What's that supposed Das to ist eine mean? gute Frage, ja. Ui. Schlecht. Kazuha, anderes Schwert. Where do they keep coming from? Dieses Schwert ist nicht mehr brauchbar, oder? Yup. We can help this time. Ja, besser wäre das. Don't worry. I'll use my own blade. It's just more of the same. Okay, dann halt so. Wo seid ihr? It's my lucky day. Ja, das Moveset finde ich nice. One with nature. Time to go. The wind moves me. Clouds high. The birds call.
Kaedehara in flesh and in spirit. Though we fought briefly together, you have seen me for who I really am. No one knew anything of my story throughout my travels, nor did I tell it to anyone. You are the first person to know the truth. I thought that if I could achieve Ishin harmony with you, perhaps there would still be a ray of hope for me. But in this too, you have failed. Indeed. No matter how hard I tried, I could not attain that perfect harmony that your personal blade does with you. Too much time has passed. My physical state is poor, and without proper maintenance, I can only disguise my true appearance behind an outer sheen. Yours is the blade that took on the Muso no Hitotachi. And what a magnificent blade it is. Actually, this is just a generic blade that I picked up during my travels in Liyue. Ja, streu noch mehr Salz in die Wunde, mein Junge. Streu noch mehr Salz in die Wunde. Forging and maintenance are both important for a blade, but they are not everything. This blade has traveled the land with me for many years, and we have formed a close bond during that time. Plus, in the moment that I most needed it, I received aid from another power. Skill, blade, determination, and desire. All these must be aligned in the practice of Ishin art. There is something else I must tell you. Though your maker may not have been aware, your ability to possess your own consciousness derived from the power of the Tatarigami. Tatarigami is a malevolence from the ancient past. It is the source of your mania and savagery. Though you tried to cooperate with me while I was wielding you, the part of you driven by Tatarigami was constantly trying to seize control of my body. I sensed it, but I couldn't change it. It is an integral part of my consciousness. I resisted its temptations because I wanted to save Amenoma Yuya. But I do not know whether you yourself have any intention of trying to fight it. I feel a great sense of regret for you. Since you embarked on a journey bound for a destination, the moment you embarked on this journey, you lost the only person who could have ever unleashed your true potential. And yet there was no way for you to turn your back on his ambition. You have known this for a long time. It is the true source of your despair. He gave me everything. My life, my form, my consciousness, and purpose. How could I possibly deny him his wish? I said to him, "Do not worry. From here on, I shall forge your legacy." How could I go back on my word? Aww. I believe our bet is now settled. I have nothing further to say. Where are you going, Kazuha? He now has neither the ability nor the motivation to cause further harm. Let's give him some time to reflect on. Unterhalte dich mit Kazuha. Na gut. Moment. Truhe? Nein? Na gut. When I touched the hilt for the first time, it's as if I was transported to a strange dimension. It was somewhere I've never been. A bladesmith lay quietly on the bed, his frail face barely visible under the moonlight. His breaths were weak. A newly forged blade lay by his side, listening attentively to his final words. Wow. That was the blade's memory, wasn't it? Indeed. While in exile in Snezhnaya, the bladesmith eventually learned the truth behind everything that had happened. He spent the rest of his life in the forge, not to vent his frustration and hatred, but to atone for his actions. He felt intense regret at being tricked by the Fatui, but he could never again return to his homeland. His sole wish was to one day return his single, proudest creation. So he instructed this sentient blade to find a way back to Inazuma, no matter how long or how hard the journey.
All he wanted to show was that they once shone brilliantly as blade and smith. That they were still worthy of being trusted. So that's the true story. But after that, the blacksmith's intentions were worked by the Tatarigami, slowly turning his proud creation into the cursed blade of today. Ja, okay, das ergibt Sinn. Right. I believe the bladesmith might never have known that the power he worked with was that of the Tatarigami. The hatred within that power is what sent the blade down its ill-fated path. Da ist noch eine Truhe. This blade has committed unforgivable atrocities, but only because it lost its original master. No one was there to correct its errors. Shame it's too late now. Yes, it is too late. Time would not wait or stop because of his determination. While the world moved on, his ambition remained stubbornly stuck at that. He seems to have calmed down, though. Let's go and check in. So, hier war eine Truhe. Erstmal die Truhe. Da. Nicht dran vorbeigerannt vorhin? Scheint so, ne? Ja. When I look back at the past, I can remember the day of my forging like it was just yesterday. I once told him that I would pay any price to fulfill his wishes. Such was the debt I owed to him for giving me the gift of consciousness. But darkness and slaughter numbed the mind. Over time, I lost sight of the difference between gratitude and grudge. Not only did I fail to fulfill his ambition. You are finally seeing reality clearly. Since we agreed to the terms of the bet, I will honor the agreement and release Eine. Haha, geht doch. But I still cannot bring myself to forsake his ambition. It is the entire purpose for my existence. So, may I ask you to help me fulfill the ambitions of myself and my creator? Hey! Now you're adding yours into the mix! Jeez, don't push your luck, mister! It has to be done in this order. At least hear what I have to say. And if you don't agree, I will still release Ame no Mayuya as promised. My physical form, as well as the knowledge I possess, should still be of some value to you. His attitude has grown a lot milder. What do you think, Kazuha? Should we give him a chance? Let's hear it. Erstmal hören, ja. When I was first forged, my maker was already terminally ill. He told me that he had wanted me to have the grandest opening battle. Alas, after that, he never rose from his sickbed again. Nor have I ever had the chance to prove myself in battle since. My fights were devoid of any noble meaning. They were merely the next step in my never-ending journey. You are a fine warrior. I would like to request your hand in battle. Oh? And who would be the opponent? I will release Ame no Mayuya and restore his consciousness. Perhaps after that, you can convince him to commit to a fight with you. Oh, You ja. must have plenty of reasons to both hate me and desire a good fight. Understood. Then let's start by waking him up and seeing if he has the stamina and will to fight. I see. He used my body to inflict harm on others. I utterly despise him and his actions. But since he stayed true to your agreement by releasing me, he must still have some remaining semblance of honor. If a duel can help to set this state of affairs in order, I am willing to put myself forward. I do not wish to be a mere victim in this story. There's no need to worry. We'll vouch for your innocence to the Tenryo Commission. Thanks for your help. Who knows how this would have ended without your intervention? All right, then let's move on. More Ronin could appear at any moment. We can't stay here. In any case, for a final duel, I think we should aim for a greater sense of ceremony. Okay. Was kommt jetzt? Große Truhe.
Was kommt jetzt? Wo kämpfen wir? In einer ganz besonderen Arena? Ne? Okay, ist ziemlich weit weg noch. Ja, relativ weit weg. So, doch eher teleportieren. Am Strand? Oh, warum nicht? Gehen wir an den Strand. Wie viel Urgestein haben wir denn jetzt inzwischen? Wir haben ziemlich viel heute eingesammelt noch. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ah, 5 Ziehungen haben wir schon mal. This reminds Paimon a bit of the Crux Clash. Es war viel leichter damals. Yep, we still can't let our guard down. Even now, Paimon has a sneaking suspicion that Blade hasn't told us everything. Still, even if he's way past the point of redemption, it's hard not to feel a teensy bit sorry for him. Are you ready? Ready? Okay. All right then. Successor of Ishin art. Kaedehara. Successor of Amenoma art. Amenoma Yuya. Honored to cross blades with you. It is my honor also. Ei, ei, ei. One with nature. Into the wind. Ach, deswegen am Strand, damit ich Verwirbelung ausnutzen kann. Also jetzt mit der... mit dem Nassattribut. As one with wind and cloud. Into the wind. That hurts. Ach, Quatsch. Das ist nur eine Fleischwunde. One with nature. Hey! War's das schon? Ja, scheint so. Thank you for the experience, although he appears battered and broken. In your hands, it seems he's regained a glimmer of brilliance. His sense of savage cruelty has completely faded away. But that same sense of determination remains strong. You also fought well. I'm sure he relished the experience. There are a few things that I shall leave him to tell you himself. I must apologize to you for all that has transpired. You need not seek my forgiveness, nor do I have the right to forgive you on your victim's behalf. It is too late for all of that. Wie passend, dass jetzt so Gewitter im Hintergrund ist. I do not wish for forgiveness. I only hope that you will see my transgressions as mine alone and not let them stain the legacy of Ishin art. I strayed far from the straight and narrow path, but the Ishin art still has a worthy successor in Kaedehara Kazuha. I beseech you, please understand this. Yes, I too trust Mr. Kaedehara to do the right thing. Thank you, successor of Amenoma art. This blade has also told me that he has another wish. He would like to visit the Amenoma smithy. Maybe we can go back there together. What does he want to go there for? I'm not sure, but I think that all this is about to come to an end.
So. Ja, Tron, gute Nacht, schlaf gut. Erhol dich gut. Hab einen schönen Tag morgen. Vielleicht sehen wir uns ja dann am Donnerstag. Für Donnerstag hatte ich den nächsten Stream angesetzt. Bisschen Gravity Rush Trophäenjagd. Da freue ich mich schon drauf. So, schmieden. It's Yuya! You have returned! I am sorry to have Der troubled Witwe you. sagen wir halt nicht Bescheid, It's all thanks dass to them that I was ihr able to Gatte return verstorben ist, oder? Wahrscheinlich nicht. A prized Ishin blade, turned weapon that controls the human mind. Considering their forging philosophy, this was indeed within the realm of possibility. This is a great pity. But I have some good news as well. Ryuji from the Bonton Sango Detective Agency Der ist tells doch me nicht that they verstorben. found the missing Mr. Nagato. Really? Is he okay? Yes, badly wounded, but he will live. Puh. And now that Yuya is back, it seems like the final ending to this story is a Naja, happy one after all. er hat immer noch Schulden, ne? I think I know what you want to do. What's wrong, Kazuha? Is the blade whispering in your ear again? Yes. He said he wants to take control of me for a brief moment. What? No way! Hasn't it learned its lesson? He tells me that he's thought of another way to fulfill his maker's wish. And he assures me that he won't use my body for anything nefarious. I have decided to let him do it. Guess there's nothing we can say to change your mind, huh? Du entscheidest. Thank you. I will explain my reasons later. Okay. I am ready. Let us begin. Please, stay true to your promise. My power is almost spent. Without him, my eventual demise is inevitable. But if I abandon the future to give everything I have in this moment, my physical form can be forged anew. Everything? You mean... Yes, the cost is my entire consciousness. You were right. There's nothing that I can accomplish now. But there's still a chance for Ishin art. Once remade, I will be a valuable resource for your studies. Ishin lives on, and its finest hour is yet to come. Even if I am not the one to prove its might to the Shogun, as long as it is an Ishin blade, crafted by Kaedehara hands, it will still fulfill his final wish. Thank you, son of the Kaedehara clan. Over the years, my real name has been forgotten by all. I'm ashamed to utter it, yet it remains strong in my mind. Kagotsurube Ishin. This name is now yours to keep. Rest in peace. Bekomme ich das jetzt? So, that's why he said it had to be done in that order. His consciousness will disappear forever after fulfilling the bladesmith's wish. Kagotsurube Ishin. It was the first time I ever heard his name. It seems like deep down he disapproved of his own actions, and thus chose to bury this name deep within his heart.
only in the final moments, before his consciousness faded, was he willing to entrust it to another. Seems like he really, really wanted to fulfill his maker's wish. The same fervent ambition that gave him the motivation to keep going forward also fueled the stubborn determination that blinded him to the path ahead. Speaking for myself, I'd rather see him recognize and atone for his mistakes than see him punished for them. Das ist immer noch zu riskant. Die Überreste von Göttern sind kein Witz. I understand. Perhaps this is a flaw in my personality. I've always been captivated by grand aspirations. Hearing his wish to rival the divine light touched something inside of me. Just as the sight of those who fought to repeal the Vision Hunt decree did. Your quest to face the gods and trace your sibling inspires me in the same way. After everything I've seen, perhaps these pursuits fascinate me a little. Oh, Kazuha. I will continue to support you from this point on. Know that you will have my assistance whenever you need it. Abgemacht. Wait, shouldn't we also go update Kujo Kamaji? Oh, you're right. We need to tell him about the findings of our investigation, and it's also time to give him a response to the offer he made me. So. Wohin? 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 Hä? Ach, hier. You've returned. I hear that the issue has been resolved. Though this was a treacherous investigation indeed, we're most fortunate that no lives were lost. Schön, dass niemand getötet The wurde. Tenryou Commission has already attended to the danger at the warehouse. The investigation into Amanome Yuya should conclude soon. I do not believe he will be charged with any crime. Wow, you sure kept your ear to the ground. Then we needn't recount all the details again. Now, as to your earlier offer, I wish to give you my answer. Please take a look at this blade. What's this? Kagotsurube Ishin, a weapon crafted using a long-lost blade forging art of the Kaedehara clan. By means of a series of fortuitous events, I was able to recover and restore him. I also promised him that I will continue to study and pass on the secrets of Ishin art. And so, it looks like I will likely continue with my journey across the nations. I see. I understand. The Kaedehara clan has always been a family of bladesmiths, so it is only proper for me to continue on this path. Were I to accept your goodwill, I may find myself embroiled in conflicts between the shogunate and Sangonomiya. That would not suit me. You misunderstand. That was most certainly not our intent. I am aware, but I still desire to continue walking my own path. Very well. I can understand. Then let's pretend this offer was never raised. However, if you should ever change your mind or find yourself in need of the shogunate's assistance, please do not hesitate to inform me. Great. Thank you for your generosity. Where will you travel to next, Kazuha? I'll probably take to the seas with Captain Beto again for now. As for my next destination, let's see where the wind takes me. Ach, das war's schon. Okay. Das war doch eine gute Länge. Manchmal sind die so exorbitant lang. Ja, wir haben das Schwert tatsächlich bekommen. Ja, nice. Da wissen wir schon, wer es bekommt. Ja, nice. Wo habe ich ihn denn? So viele Characters. Müsste irgendwo hier hinten sein. So. Ja, nice. Klarheit der Ishin-Schule. Wirbelt beim Treffen von Gegnern mit Standardangriffen, heftigen Schlägen oder Angriffen aus dem Fall einen dreschenden Wind auf, der Flächenschaden. Aha. Das war also die Fähigkeit von dem Schwert, gar nicht von ihm, oder wie?
Cool. Ja, nice. Ja, nice. So. Ja, allzu lang will ich nicht mehr machen. Ich bin eigentlich ganz froh, dass wir relativ flott hier durch sind. Ich würde noch mal aus Goldapfelarchipel, weil mir fehlen ja immer noch ein paar Schnecken. Also Muscheln. Ich weiß nur nicht genau, wo ich sie finden soll. Ich habe eine. Ich glaube, hier ist die. Die finde ich aber nicht. Ich habe keine Ahnung, wo die sein soll. Sie wird angezeigt, aber ich finde sie nicht. Ach, guck mal, so viele Inseln sind hier doch auch gar nicht. Also ich kann mir vorstellen, dass hier vielleicht noch was ist. Das habe ich noch nicht so genau abgesucht. Aber sonst... Also ich habe 12. 20 gibt es insgesamt, wenn ich das richtig im Kopf habe. Also fehlen mir noch 8. So 3 oder 4, ja 3 vielleicht, sind, glaube ich, noch in den Sphären drin. 3, glaube ich, habe ich in den Sphären gelassen. Also müssten ja noch so 5 hier irgendwo verteilt sein. Aber nur ganz kurz jetzt noch. So 10 Minuten oder so. Mal schauen, vielleicht finden wir hier was. Ja, mit euch wollte ich jetzt nicht spielen. Habe ich mich erschrocken. Nee, 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 nee. Wir spielen jetzt nicht. Aber ich will... Nein, nein, nein. Lasst mich einfach in Frieden. Nicht. From whence you came. By royal decree. Ich wollte euch doch gar nichts. Ihr seid ja auch doof. Nice and spicy. One with my blade. Au. Mist. Rain outlines your face. Greift mich noch jemand an? Scheint so. Ihr Feiglinge. Na, wartet. A touch of frost. Es droppt. 3. Wenigstens eine Bolzenspitze. Ach, da liegt auch noch was. Guck mal. Hat doch noch was gedroppt. Nur halt so nachträglich. Also wir könnten da hoch. Hier waren wir schon mal. Glaube ich, an diesem Marktplatz. Hier war irgendwie so eine kleine Quest. So, aber hier ist noch eine Quest. Dann gucken wir doch die mal. Vielleicht gibt es für die Quests ja auch Muscheln. Die Frage ist, wie komme ich da hoch? Ich kann wahrscheinlich da oben hin teleportieren. Zu dem Kampf. Aber sonst wird mir hier jetzt gerade keine Muschel angezeigt. Wie jetzt? Guten Tag. Swift and merciful. Submit for judgment. No, my soul. Let me leave you. Oz, reveal thyself. Sonst noch wer? Nein. Gut. Ist da was im Wasser? Nee. Diese Monster sind zäh. Ohne deine Hilfe wüsste ich nicht, was ich getan hätte. Erlaube mir, dir das als Dank zu geben. Bitte lehne es nicht ab. Wenn du mich jetzt entschuldigen würdest, ich muss nach meinen verwundeten Kameraden sehen. Oh! Das kam unerwartet. Ich hätte jetzt beinahe nicht mit denen geredet. Ja, cool. Ich hätte jetzt beinahe nicht mit denen geredet. Ah, hier ist ein Aufzug. Dann nehmen wir doch den. Nee, aber wenn ich jetzt... Ich
Ich werde heute sowieso nicht mehr alle Muscheln finden. Aber dann nehme ich da einfach einen Guide für und gut ist. Sind wir schon da? Aber die Quest würde ich mir gerne anschauen hier. Aber hinkommen heißt das. Oh, hallo! Fischl! Greetings, my most loyal attendant. Möchtest du reden? Why, certainly. I bestow upon thee permission to ask any questions. Über das Nachtrahmentheater. You have witnessed the theater of the Holy Land? All right, out with it. Be liberal with your words of praise. It is a singular achievement in all the world. Mein Fräulein eagerly anticipates your comments. Greetings, my most loyal. Möchtest du Why, reden? certainly. I bestow upon Über thee die Hymne permission des to Heiligen ask any Reiches. question. It is the sacred scripture of the Immanakreich. It must never be allowed to fall into disrepair from a lack of upkeep. Ich werde das in der Nähe behalten. You'd better. In Mein Fräulein's mind, it is a treasured memento of this journey. She is positively thrilled to know that you also see it as such. Oz, do not overinterpret my speech. Okay. Greetings, my most... Why, certainly. I bestow Über diesen upon Urlaub. thee one was most delighted to behold the grand ceremony and celebration with which one's official excursion to this... Alas, my journey through countless worlds has taught me that even the most splendid of things must come to an end. This is why I have declared to my people that my excursion goes on, as there are still attendants from faraway lands who... Mein Fräulein cried when she bade farewell to everyone. Oh. Oz, I told you. That was only because an insolent grain of sand rudely took refuge in my eyes. Okay, und für die Quest bin ich jetzt doch zu hoch. Ich muss hier irgendwie runter. Ah, da unten. Jetzt bin ich mal gespannt. Leiter der Theatergruppe Zwielicht. Okay. Welcome, welcome, welcome. You must be the world-famous traveler, and this must be the traveler's best companion, Paimon. Wow! How did you know our names? You are the island's most distinguished guests. Of course I know who you are. After all, I am... You are... I am the world-famous head of Twilight Theater. Es gibt also wirklich Leute, die sich berühmt nennen. You say you're world famous, but we've never heard of you. It's fine. Now you have. After a painstaking amount of work, our play, Tale of the Sword-Wielding Princess, is finally ready for the stage. There are 5 acts in this play, each Ach with du 2 Schande. scenes. Ich fürchte, das wird eine längere Session. My distinguished guests, you have come at the perfect time. The show is about to start. Please take a seat. Ich will doch nur die I Schnecken still need haben. to take care of something backstage. Please excuse me. You are about to witness the debut of Twilight Theater's best ever play. Please sit back and enjoy. Nach Interaktion mit der Ankündigungstafel am Theatereingang kannst du dich auf die Aufführung des Stücks vorbereiten. Sprich mit den Nachtrahmenstatuen, um zu entscheiden, welche als Schauspieler benötigt werden. Auf die Anweisung des Erzählers, um sicher zu sein, welche Schauspieler du auswählen solltest. Hilf den als Schauspieler ausgewählten Nachtrahmenstatuen auf die Bühne und bring sie auf die richtigen Bühnenpositionen, um das Schauspiel zu beginnen. Okay. Ja, gut. Upon hearing of human dreams precious as gold, an insatiable evil dragon descended upon the kingdom. Oblivious to this ill, the king and his princess continue to debate the content of their meal.
meat or vegetable, though the princess' most loyal servant would have proposed both to end the squabble. But few knew his name, and fewer still cared for his counsel. And then the evil dragon appeared. Der böse Drache. Du siehst nach einem bösen Drachen aus. Aber mit dir kann ich so... Ich soll doch mit denen reden, oder nicht? Ah. And then the evil dragon appeared. Ja, und jetzt? Muss ich den schieben? Was muss ich jetzt mit denen machen? Bist du der böse Drache? Schauspieler auf die Bühne helfen. Was? Hä? Dreams like gold. I wonder if they will be flavorful. Oh, these uneven tiles on the ground knock the wind out of my sails. Du klingst nicht nach einem bösen Drachen. Good, very good. Though you are puny, you vielleicht harbor doch. dreams grand enough for myself. Be gone, evil dragon. Evil dragon? How laughable. A dragon as illustrated and thoughtful as myself should surely be granted enlightened as a title. My kin are known to covet treasure, yet I have found the dreams of puny man more enticing than jewels. It is most spectacular how man can stuff their minds with dreams, whether they be starving or full. Human dreams are more precious than gold, or so they say. Today I will see for myself if your dreams are indeed as filling as they are valuable. My hunger wears away at my control. I must feast as soon as possible. Puny king, if you value your own life and those of your kin, then offer up thy sacrifice thereupon. Okay. To see me as a coward? Ah. Are your vile eyes mere reflective stones? Dreams and nobility are my lifelong pursuits. I will not give them up for you. Be gone, evil dragon. The kingdom won't cower before you. I must urge that you reconsider, though courage fills your measly soul. Which choice is more favorable between sacrifice and annihilation? Some time will surely show. I will find some rest in your city outskirts, but before nightfall, I will return for my fill. If you fail to give, then I will take for myself. Your palace shall be my hunting grounds, and your halls my stove. Okay. Ach so. Open sesame. Oh, now I'm hungry. Das war's jetzt. Okay. Zweite Hälfte des Stücks. Okay. Drache ist verschwunden. Convinced that the king will in time provide a delicious meal, the hubristic dragon departed the castle for a short break. The righteous king had no intention to yield and planned to call upon his banners to conquer evil. Ach, der leuchtet nur, weil er der Erzähler ist. I will defeat the dragon to protect our kingdom. My child, you forget yourself. A princess cannot march. Your place is not in battle, but within the boudoir. I
I have not forgotten your teachings. I cannot give up dreams and nobility. I should walk freely among our people, as a princess, but also as a warrior. With the dragon outside, I cannot just sit still. You are a princess first. Moreover, I cannot bear to see you step into danger. Furthermore, you... Rest assured, Your Majesty. By my side, her safety will be secure. Tu das. With no name or honor, how do you propose to protect her? Alas, say no more. I will summon the bravest warriors of the land to ride beside her. Da habe ich ja echt nicht viel zu tun hier, oder? Und wieder mal eine Statue hier rüberschleppen? There were 3 celebrated warriors in the realm, each endowed with great gifts and known for skills spectacular. Aha, jetzt wird's All waited komplizierter. patiently outside the palace, eager to step into the throne room. The forger of great legacies, the world-famous fighter, Attendant A. His glory is resplendent, and his travels the epics of the day. Within the realm, only the most ignorant have not heard of the hero, or given him acclaim. You say you didn't know? Here, I'll tell you all about my name. See, this cloak has a very colorful history. Please listen carefully. A phenomenal plan takes time to formulate. Use your brain, not your fists. Erzähl nochmal. Within the realm, Niemand only außer the den most Taubenbürgern des ignorant Königreichs have hatte not seinen heard of the Namen hero, or nicht schon given him vernommen. acclaim. Weil er so rumbrüllt. You say you didn't know? Here, I'll tell you all about my name. Dann nehmen wir dich mal mit. So. You say you didn't know? Here, I'll tell you all about my name. Passt das? The often indecisive and overcautious tactician, Attendant B. Specialist in surviving any and everything in one piece. Is he paranoid or simply meticulous? No consensus exists. Der hier war's. A phenomenal plan takes time to formulate. Use your brain, not your fists. Dann nehmen wir dich. Zack. A phenomenal plan takes time to formulate. Use your brain, not your Hey fists. PJ. Schon die Story durch. Ja. Kostüm aber noch nicht. Mir fehlen noch ein paar Muscheln. And finally, our preeminent dragon slayer, Attendant C. Dragon slaying is a piece of cake, if you must ask me. The slayer recounted his many legends, showcasing spoils for all to see. Ich hoffe, das hier ist der richtige. See, this cloak has a Ja. very colorful Ja. history. Okay, Please passt. Der ist listen es. carefully. Hast ja nicht mehr viel Zeit. Ja, dann nehme ich einen Guide. Nicht mehr viel Zeit. 8 Tage noch. See, this cloak Das has reicht a doch locker. very colorful history. Please listen carefully. Ich glaube, es waren 8 Tage, ja. Oder? Vielleicht auch weniger. Aber auf jeden Fall noch bis nächste Woche. Ja, 7 Tage. Das reicht. Ah, they are ready to fight. Their names are so long and complicated. Why is that? To project shock and awe, people often exaggerate their deeds. Aha, okay, deshalb. Oh, I must be ignorant. I've never heard of such a trend. Welcome, brave warriors. May you persevere and prevail against the obstacles ahead.
swear upon all my past glory, a triumph for our princess is at hand. The princess need not fear with me by her side. The dragon will fall in no time. Das dauert halt so lang, weil so viel Text ist, ne? My plan will make it flee with its tail between its legs. Friends, you make fair points, but you may not even have to fight. My slaying prowess is acclaimed throughout our land. The dragon will tremble and scram. So, accompanied by her loyal servant, as well as the 3 famed warriors, the princess set out on her quest. Okay. Destiny has brought me hither. Hab Tower Fantasy angefangen, da wird man mit Items vollgeworfen. Gibt's aber nicht für die Konsole. Ja, aber das ist doch meistens bei den Free-to-Play-Titeln, dass man so am Anfang richtig verwöhnt wird und alles hinterhergeballert kriegt, dass man erstmal so ein bisschen reinkommt und hinterher wird's weniger. Oder ist es im Sinne von möglichst viele Items, damit du möglichst maximal verwirrt bist und nicht weißt, wie viel du ausgibst. Das können natürlich auch sein. Die erste Hälfte, zweite Hälfte. Ich will die dritte Hälfte. Die dritte Hälfte, genau. Gibt's keinen dritten Teil? Paimon, Traveler, what did you think? Please tell me your thoughts. Es war ganz interessant. Terrific. Anyway, please stay tuned. There are 4 more acts in this play, and they'll be shown on various stages on the island. Don't miss out on the best show of Twilight Theater. Ja, eben, da fehlt ja noch was. You can watch the middle 3 acts in any order before the final act. Bevor der letzte Akt beginnt, könnt ihr die 3 Akte dazwischen ansehen. And when the final act begins, please hold your breath for the grand, decisive battle. Oh. Stay tuned. Bald verfügbar. There are 4 more acts after this. If we see a stage on the island, shall we go check it out? Nächtliches Trugbild. Ach, das schaffe ich doch nicht mehr. Märchen von der schwertschwingenden Prinzessin. Schließt die Interludien des Schauspiels ab. Und wo? Auf der was? Schließt Interludien. Auf der Zwillingsinsel. Das hier ist doch die Zwillingsinsel, vermute ich. Da hinten war noch irgendwo eine Bühne. Unten. Ich weiß noch nicht mehr genau wo. Oh, eine Muschel. Eine Muschel. Eine Muschel. Wo ist sie? Hier irgendwo. Ich wollte ja eigentlich nur Muscheln sammeln. Ich schaffe auch nicht alle Kisten und Rätsel in diesem Event. Zum Beispiel in Monasphäre sind noch 16 weitere Rätsel mit Kiste. Ja, da gehe ich gar nicht erst groß drauf. Ich nehme mit, was mir so zwischen die Pfoten kommt. Und hier die großen Sachen halt. Alles andere ist so, ja, muss jetzt nicht unbedingt. So, da haben wir doch eine. In dem Brunnen. Wieso denn in dem Brunnen? Ich will mich nicht mit euch unterhalten. Ich will an die Muschel. Okay. Glitzer unten gesichtet. Das ist schön. Durst, brauche Wasser. Okay. Wie soll ich das Wasser hochbringen? Mit einem Eimer? So anscheinend nicht. Kann ich den Eimer irgendwie runterschubsen? Stein hineinlegen, das finde ich gut. Schmeißen wir einen Stein hinein.
Ah. Okay. Von mir aus. Ah? Ei, gucke mal, do. Ich kann eine solche Meeresschnecke vom Boden des Brunnens aufschwimmen. Schließlich werden die Meeresschnecken von den Illusionen beeinflusst. Wahrscheinlich gab es eine Luftblase in der Schale. Ja, wirklich ein Wunder. Ah, eine neue Szene. Matsu, schau. Da beugt sich jemand. Oh. Matsu, beweg dich nicht hinter dir. Oh je. Ist das etwas Gruseliges? Ah, bei einem genaueren Blick ist es nur eine Szene aus der Meeresschnecke. Es ist wirklich erschreckend zu sehen, wie es plötzlich hinter dir auftaucht. 2 Signalprüfgeräte. Weißt du, ich habe ehrlich gesagt gedacht, dass er dieses Mal in ernsthaften Schwierigkeiten steckt. Wer hätte gedacht, dass nur etwas lästige Arbeit dabei rauskommt? Das war eine Erleichterung. Du hättest sehen sollen, wie viel Angst er davor hatte, von dir gescholten zu werden. Es war fast so, als würde ein kleiner Bruder bei dem Gedanken, dass ein älterer Bruder mit ihm schimpft, niederkauern. Meinst du, er hat nur Angst, uns zu enttäuschen? Ich meine, wir sind nur ein Trupp, aber manchmal fühlt es sich so an, als wären wir auch eine Familie. Familie, Man hat das Gefühl, dass wir gerade etwas belauscht haben, was wir nicht hätten tun sollen. Um ehrlich zu sein, scheint diese Fatui gar nicht so schlecht zu sein. Yay! Immerhin, eine Schnecke haben wir noch. Kommen. Da hinten ist noch eine Truhe. Wir haben ja auch noch hier Schatzsuchfahrt. Das habe ich ja die ganze Zeit ignoriert. Der Wellenreiter Fleischklops, der sich selbst als großes Piratenschiff bezeichnet, scheint dir etwas zu sagen zu haben. Ach du Schande, da gibt's auch noch was. Ei. So lange wollte ich doch gar nicht mehr machen. Aber jetzt bin ich neugierig. Yoimiya ist aber nur 7 Tage verfügbar. Nee, 6 Tage noch verfügbar, oder? Ja, Tatsache. Also wir könnten nächste Woche nochmal aufs Goldapfelarchipel. Ahoy there! You're finally here. I've been waiting for a long time. Even my deck. Aber nicht auf Yoimiya ziehen. But this boat. Does this boat even have a deck? This is a dinghy at most. Who would have thought that I, the notorious pirate ship commanded by Akko Domeki, would one day end up like this? So, you're a big pirate ship? Who's Akko Domeki? What? You don't even know who Akko Domeki is? Davon habe ich noch nie gehört. Akko Domeki Simon? Defender of Serai. The name of the most feared pirate ever to sail the seas. Nope, the name doesn't ring a bell. All right, Mitaboru, you told us to come here, so tell us. It feels so weird being called that all of a sudden. You see, as I said, I'm here because I drifted here. So I'm thinking my original body must be nearby. It feels strange using the word body. But I do need to find it as soon as possible. I've lost track of how long I've been sleeping here, but I'm certain my companions will still be waiting for me. I need to find my body, get shipshape, and return to them as soon as possible. Right. Aye, but I can't make it there on my own. After all, a talking ship is just a ship. It still needs someone at the wheel. Let's make a deal. You help me find my body, and I will help you find treasure in return. Ich hoffe, das geht nicht zu lang. I'm a pirate ship after all. Call it a pirate ship's intuition, or some kind of sixth sense. Either way, the moment I woke up, I could sense that this area is filled with valuable treasures. You have my word. A pirate ship always finds its treasure. Let's help Mitaboru. If he finds his body and we get treasure in return, everybody wins. Ich wusste, dass du das sagen würdest. So, will you help me or not? Aber gern doch. Great! Well, there's a place I wanted to go to as soon as I woke up.
Based on my pirate ship's intuition, there be some big treasure hidden there. Time to set sail! Okay. Komm. Weg. Hier. Los. Okay. Oh, das ist aber sehr weit weg. Kann ich einfach hin teleportieren und es dann holen? Ja. Schon. Hier vielleicht. Ich glaube, das geht schneller. So. Oh. Da wäre ich jetzt beinahe wieder ertrunken. So. Vielleicht stolpern wir ja hier und da noch über eine Muschel. Es ging aber am Anfang auch so flott mit den Muscheln. Ich dachte, ach, die haben ruckzuck zusammen, ja. Mist. Mist ist. So. The place Mitaboru sensed is right up there. Okay, let's go check it out. Ja, dann gucken wir mal. Eine Muschel scheint schon mal nicht zu sein. Body and mind. Ein Schiff ist hier aber. Is this really the right place? There's nothing here but a shipwreck. Oh, Mitaboru had better not be lying to us. Guess it's time to go back and ask our friend a couple of questions. Hier scheint es keine Muschel zu geben. Wo sollen wir hin? Einfach den Strand. Okay. Did you find anything valuable? Mitaboru! Ah, Fleischklops. There's nothing on this island except for a shipwreck. What kind of intuition is that? What? No! Impossible! Ah! I know. It must be because I've been sleeping for too long, and my intuition is not as sharp as it once was. As the saying goes, nobody's perfect. Yeah. The next place will be the one. I'm sure the next place Ja, will be bestimmt. full Ganz of bestimmt treasure. sogar. It better be. No more playing tricks on us this time. You have my word. But, the next place is a little far away, and I'm not sure of the precise location. All I know is that it's somewhere northwest of here. But there's so many islands in the northwest. Oh, you gotta give us a little more than that. Wait a minute. If you mean one of the larger islands, there are only 2 of them in the northwest. Eine Insel, auf der Blumen wachsen, die Musik von sich geben. Musical flowers, hmm? Indeed. Among the sounds I'm sensing, I hear music drifting across the sea. Natürlich. But not just the sound of music, no. There's the non-stop cawing of ravens, too. To be precise, the cawing is coming from the east, and the music is coming from the southwest. So, you're hearing 2 sounds? Yeah. Where could this darn treasure be? But where can you hear the sounds from both islands at the same time? Von irgendwo ja zwischen den beiden Inseln. Oh, you're right! Yep, that's exactly
exactly what Paimon was thinking too. Super, Paimon. Then let's go over and take a look. You know, I must say, it seems you two are quite close. Wegen der anderen Quest, da gibt es auf der anderen Fischelinsel eine Bühne. Ja, die Bühne habe ich schon gesehen. Ich wusste nur nicht mehr genau, wo sie war. We've been on loads of adventures together and found lots of treasure before. Ja, Paimon ist die beste Begleitung. If only I'd been able to speak back when we were sailing on the sea, then maybe I would have been able to communicate with my companions just like you two. You seem to have so much fun together. I'm a little jealous. All right, time to find the center location of these two big islands. In der Nähe vom Teleport am Strand, okay. So, wohin jetzt? Hierhin vielleicht. So. So, wo war denn jetzt hier ein... Ne? Da. Ich wollte doch nur ganz kurz 10 Minuten nach Muscheln suchen und jetzt bin ich hier schon wieder mitten in irgendwelchen Quests drin. Naja. Da oben ist was drauf, ja. Wie soll ich denn da hinkommen? Habt ihr gesehen, da hinten ist ein Hirlichol gerade aus der Luft nach unten gefallen? Muss das so? Ich weiß ja nicht. Ah, das hier hilft vielleicht. Plattform hier. This is right in between both islands. There better be some treasure this time. Wahrscheinlich mit dem hier dann. Aha. Ja. Lass mich mal schön in Ruhe hier. Ah. So, und jetzt klettern von hier, oder wie? Sieht schwer danach aus. Sollte aber machbar sein. Es gibt mehrere Bühnen. Ah ja. Echt? Dann geht das Stück doch mehr als nur 4 Akte. Oder gibt es auf jeder Bühne einen Akt? So, wo ist denn jetzt hier die Seele eigentlich hingehüpft? Hier war doch gerade auch so ein Geist. Ich dachte, der wäre hier oben hin. Ha. Oder auch nicht. Surprise, surprise! There's nothing here either except yet another shipwreck. Was there no treasure this whole time? Oh. But wait. Both times Mitaboru thought he was sensing treasure, it turned out to be shipwrecks. Does that mean this is his body? Es ist seine Möglichkeit. Not only did it break into 2 pieces, but the parts are also completely tattered. Hey, why don't we take a picture of the boat and show it to Mitaboru? Then he can confirm whether it's his body or not. Okay. So. Na. Fotografie. We have the
Gleich klatsche ich wieder auf den Boden, weil das Event losgeht. Was? There you are. How did it go? Did you find something? Let me guess. Oh, a huge load of nothing. Oh, I dropped the cannonball again, didn't I? Same as last time. Just another shipwreck. Maybe they're parts of your body. We took pictures of them. Take a look. Is this a painting? I didn't know you two could paint so well. Just look at the detail. Down to the smallest blade of grass. It's just like the real thing. We didn't paint this. We took it using a camera. So it was drawn by a machine through some high-speed mechanism. So even the mighty pirate ship has never seen a camera before. What are you trying to say? It's not like I haven't seen similar things before. It's just like the hell paintings in all of those legends. But anyway, what's that thing in the middle of this picture? That's the shipwreck we found. Take a look. Could it be your body? Ha! Impossible. Where did this sorry ship come from? It's a total wreck. You may not know this, but I'm considered as the mightiest pirate ship of the Akodomeki fleet. My hull is made of the best wood found on Seirai Island. The edges of my frame boards were refined with folding saws so that the pieces fit together perfectly. Then they were joined together and reinforced with large ribs, making me indestructible. But your intuition led us to shipwrecks twice in a row. It's probably because of the special bond between our boats that draws us to one another. Before they ran aground, these ships may well have been self-aware too. The remnants of their spirit is most likely what I sensed. Ganz sicher. Anyway, this can't be my body. My body's probably docked at a hidden port somewhere in these waters. You'll see. My side panels are painted with the finest lacquer. Arr, what a majestic sight I used to be. Once we find it, you'll realize how different I am from this shipwreck in your... That sounds great! We should go for a cruise together sometime. Arr, that's for sure. I can't believe I sensed the wrong thing twice in a row. The lack of maintenance has really taken the wind out of the sails as far as my intuition goes. You have to apply cork once in a while if you want a long-lasting voyage. That goes for people, too. What the heck is cork? Is it the glue that holds all the parts of the ship together? Ha ha! Paimon, you're a funny one, aren't you? No, but you're not that far off. Cork is the stuff we use to fill the gaps between the planks to stop water from leaking into the ship. It's made of rubber or something. Every once in a while, you gotta cork the gaps as part of the maintenance. Genauso wie Menschen hin und wieder gut ausruhen müssen. Ja, natürlich. Exactly. Which reminds me, I got some good rest when you two went on that little adventure. I'm sure I'll be able to sense where the real treasure is. Third time's the charm. Time to get serious. We'll definitely find something this time. Paimon sure hopes so. What's wrong, Paimon? You don't sound like you believe me. Anyway, this time, I sense something in the southeast, on the sea surface. It doesn't feel like something very big, and that raises the chances of it being a small but valuable item. Ha ha ha! Come on, let's go. Okay, das ist nicht so weit weg. Das ist jetzt nicht so weit weg. Hier auf der Insel. Michiboru felt like it should be somewhere around here. Could it be this reef? It looks kinda small. But let's go check it out anyway. Plankton. Surely you found something this time. Have I finally convinced you of this mighty pirate ship's razor-sharp treasure hunting senses? Nein, nicht wirklich. All there was a bird's nest. So, yeah, technically
Actually, there were a couple of eggs. But that was all. Oh. Just the two, you say? Really? So this is the valuable treasure you were talking about? Paimon, you may not be aware, but the mightier the pirate ship, the longer its voyage at sea, you see. Eventually, the only food available on board is dry fish. At times like this, a couple of bird eggs on a reef nearby can easily become treasure to a crew. Ausrede. Deine Ausreden sind ziemlich lahm. Okay, fine. But how the heck did I end up sensing eggs? How strange. I swear I sensed something. But there's nothing else on the reef. Could it be these two planks? Seems like they were used as a shelter. Paimon wonders where they came from. Diese Planke. Ah, okay. Das war das plötzliche Gefühl, als du die Holzplanke berührtest. Ein frisch gestrichener Rumpf, der in den warmen Sonnenstrahlen leuchtete. Dutzende von Händen zogen an Schleppleinen. Eine mächtige Kraft, die dich immer schneller nach unten zog, bis auf einmal Rums, ein Aufprall, der den ganzen Körper erzittern ließ. Es war der Knall von Senken und Wiederauftauchen eines gewaltigen Gewichts. Im Bruchteil einer Sekunde wurde dein ganzer Körper von eisiger Kälte durchdrungen. Du konntest kaum noch atmen. Als ob man im Augenblick begriffe, das ist die See. Das ist der Ort, an dem du den Rest deines Lebens herumtreiben wirst. An deinen Ohren hörtest du die Freudenschreie der Männer. Tante Schreinjungfer, du hast ein unbezwingbares Schiff gewählt. Gib ihm einen guten Namen. Als Antwort folgte ein unausweichlicher Seufzer. Ich hoffe, dieses Schiff kann göttlichen Schutz gewähren und eine sichere Heimkehr gewährleisten. Deshalb werde ich ihn nach diesem Ort benennen. What happened? What was that? War das jemandes Erinnerung? I know where this plank comes from. Traveler, Paimon, what you saw just now was my own memory. It was my first time sailing on the sea after I was built. The crew used greased planks to create a slipway, then launched me into the water. The thing is, it's really hard to control the angle at which the bow launches onto the water. It could very well break if you're not careful. Which is why most people choose to launch the ship sideways in these two planks. Or should I say, these two side panels. They must have been the first parts of my body to make contact with the water. Mitaboru, if your side panels are here, does that mean... Maybe I crashed into the reef here and was shattered to pieces long ago. And maybe the sensation I had when I woke up wasn't some kind of treasure-hunting intuition after all, but me responding to my own body. There I was, making fun of that shipwreck, blissfully unaware that I was actually making fun of my own body. We don't know that for sure. Maybe your body is still in one piece. Yeah. These two planks are probably just, part of your family tree. Du meinst ein Zufall? Yup, could share the same roots. Even if it's not, there are loads of shipwrecks around here. But... Es kann auch andere Möglichkeiten geben. Thank you. By the way, Mitaboru, wasn't there something about your name mentioned in that memory? Do you remember your name now? Oh, it's a pity. But I'm afraid I didn't see much more than you did. I still can't recall my name. Oh, that's a shame. Oh, it's not too bad. You and the Traveler keep calling me Mito. Ist auch ein schöner Name. It's a good name. Of course it is. Paimon picked it after all. So, Mitaboru, is there anywhere else you want to go? Although I can sense two more places, I fear it will be the same situation as before. It doesn't matter. But I swore there'd be treasure in this deal for you. Hey, it's okay, Mitaboru. We're friends now.
Freunde machen keine Geschäfte. Well, in that case, whether it's treasure or not, let's hope you two can find something rather than nothing there. Es ist in Ordnung, wenn wir nichts finden. Haha! Good! Let's go to the closer location first. Okay. Ja, da können wir auch so hinfahren. Aber keine Muscheln mehr. Na ja, gut, so viele gibt es ja auch eigentlich nicht mehr zu finden, ne? Wie gesagt, ich habe eine da hinten bei dieser Zwillingsinsel. Bei der Xianyan, oder wie sie heißt, Insel. Aber da weiß ich nicht, wie ich an die drankomme. Das muss ich nachgucken. Ich habe da schon eine Weile, bin da schon eine Weile rumgeschlichen. Das macht nichts. Aber ich habe nichts gefunden. Es ist perfekt für Paimon. The thing I sensed. Surely it couldn't be a wooden sword. Ich glaube, es ist von diesem Holzschwert. Das war das plötzliche Gefühl, als du das Holzschwert berührtest. Etliche Meter hohe Wellen, die auf die Schiffswände einschlugen. Die durch den Einschlag des Krieges aufgerissenen Wunden schmerzten sehr. Um mich herum Aufruhr, überall Aufruhr. Der General des Feindes sprang auf das Deck und brachte das Schiff ins Wanken. Gib auf, Simon. Ergib dich jetzt und ich werde dein Leben verschonen. Aufgeben niemals. Der Mann, der in seinen Händen einen Widerhakenspeer hielt, hatte in diesem Moment einen ungewöhnlich kalten und entschlossenen Blick. Ich bin Simon. Ich bin der unsterbliche Oni von Seirai. Daher bin ich der Sohn des mächtigen Meeres und werde niemals aufgrund der Gnade eines Feindes leben. Als die zwei Männer ihre Klingen kreuzten, sahen sie das ferne Ende des Schlachtfelds gar nicht. Keiner von ihnen sah den violetten Blitz, der sich wie ein Flügel eines Vogels entfaltete und den Himmel verschlang. Es war ein Lichtblitz, der alles vor den Augen urplötzlich weiß werden ließ. Das war eine krachende und alles herumwirbelnde Energiewelle. Dein Körper wurde in die Luft geschleudert und du verlorst jegliche Orientierungssinn. Danach folgte ein vollkommen grenzloser Blitzstoß. That lightning was really powerful. What's this memory about? Paimon can still feel her head spin. Shiver me timbers! I remember now. The sea battle between Akodomiki and the shogunate. And then the lightning that came at the end of the battle. Oh, what could it have been? Es war der nachwirkende Groll des Donnervogels. Will blow me down. Just a fraction of the Thunderbird's wrath, and yet still so powerful. Wait, but the lightning came from Seirai Island. Traveler, have you been there? Do you know what happened to the island? No. I can't believe it. It was a truly terrible thunderstorm, it was. I don't have the words to describe the horror of it. We stood up against the shogunate precisely because we did not want our homeland to be ruled by them. We wanted to protect the people of Seirai. We made an enemy of the shogunate for the sake of Seirai Island. And in the end... Oh, Shrine Maiden. Why? Wait. So that thunderstorm was the reason I drifted here. I was terribly injured in that storm. My whole body was falling apart. It took all my strength to get here. Aw, Mitaboru. But what about the wooden sword? What does this have to do with it? This wooden sword is made from my broken timber. Ja, ziemlich logisch, oder? Simon once seized a sword-wielding Magu with his barbed spear. The Magu drifted here with us. The wooden sword was probably crafted by local children, imitating the Magu's sword. The body of the mighty prince that once fought against the shogunate, now reduced to a children's toy of all things. My mind is awash with strange and complex feelings. So, Mitaboru, should we take this with us? After all, it is a part of you. Oh, wollen wir deinen abgehackten Arm mal hier mitnehmen? No, there's no point taking this now. Young scallywags. The little landlubbers got me this time. Although it's disappointing now that I remember the truth, somehow I feel relieved too.
The only thing I'm worried about now is my old mateys who drifted here with me. I wish I could know how they're doing. Ich bin sicher, dass es ihnen gut geht. Aye, let's hope so. Okay, there's one last place. I can feel it. It's the last piece of my body. Haben die nichts gedroppt hier? Mist. Droppt ihr was, wenn ich euch jetzt haue? Is the last place somewhere around here? Aye, most surely. The precise location seems to be in that house on the beach. Wait. Why a house? Don't tell me some landlubbers turned me in. There are a lot of wooden planks on this conch house, but they don't look like what we're after. Oh, could it be the one on the stone? Ach Gott, ein Musikinstrument. What is it though? A board nailed onto two wooden strips? With a wooden mallet next to it? Das ist ein Musikinstrument. This is a musical instrument? Can it really make a decent sound? Why don't we try it out first before giving it to me to borrow? Einige Holzleisten sind noch intakt und erzeugen einen kalten und silberhellen Klang, während die Beschädigten nur einen dumpfen Ton von sich geben, ähnlich wie gewöhnliches Holz. I'm pretty sure this instrument hasn't been repaired in a long time. Well, this must be the last fragment of Mitaboru's body. Come on, let's go tell him. Ist nicht zufällig auch eine Muschel versteckt? Nein. Das wäre so prädestiniert dafür, ne? You're back. How did it go? Did you find anything? This is indeed my last piece. What festering fishbait have they turned me into this time? We think it's a musical instrument, but it hasn't been fixed for a while, so you can't really play anything with it. Is that so? Ah, a pity to be sure. Musical instrument. I never imagined that my broken body could be used to play music. It makes me think of my old mates. They used to sing when the mood took them. They'd sit by the beach facing the campfire. Hey, what kind of sound does this instrument make? Ich? Ja, super. Kriegen wir jetzt hier ein Xylophon geschenkt. It hasn't been caulked for a long time, so it might not sound as good as you're hoping. It doesn't matter. Satisfy my curiosity. Just strike it and see what happens. Schlag den intakten Teil des Musikinstruments an. Okay. Das war das plötzliche Gefühl, als du den klaren Klang des Xylophons hörtest. Bis jetzt reibend hat dein Körper viele schwere Wunden davon getragen und kann schon nicht mehr segeln. Noch stärker als der Schmerz ist das Bedauern. Meine Kameraden, warum müsst ihr so ein Gesicht machen? Ist es, weil ihr zurück wollt und mich deshalb hier aufgeben müsst? Wir dürfen nicht weinen. Wie sollen wir weinen von ihm Abschied nehmen? Als einer von euch das sagte, begannt ihr alle zu singen. Ach, wenn ihr singt, dann braucht ihr euch nicht verstohlen Tränen aus den Augen zu wischen. Wenn ihr singt, dann könnt ihr euer glücklichstes und freudigstes Lächeln zeigen. So, they found a way back. Aye, but since I was so badly damaged, it was the most I could do to bring them here. There was no way I could go back with them. Ah, it gladdens my heart to know that they are safe, but even though I said goodbye to them, I still can't help thinking, what if I could have gone back with them? Oh, how I wish we had returned together. With them, I would have been willing to go anywhere, no matter how dangerous. There are so many grand adventures for us to go on. So many treasures out there in the world, waiting for us to discover them. Why did I have to be left here, abandoned like this?
I could do nothing but watch them leave and embark on a new journey without me. Aber sie haben sich mit einem Lächeln von dir verabschiedet. Laugh when you feel like crying and press on when you feel like giving up. That's how you survive out on the ocean. Anyway, thank you for helping me remember all of this. Thank you kindly. I'm afraid, though, that they seem to have taken most of the treasure with them when they left. Das macht nichts. Yeah, in a way, all the things you sensed really were invaluable treasures. To you, at least. Aye, it's true. 'Tis a shame I can't repay your kindness. As a ship, there's only so much I can do. But, in the future, if I ever need your help again... We'll be here for you, whenever you need us, Mitaboru. Ah, aber natürlich. Fantastic! Thank you both. And if you ever voyage in these seas again... Didn't Mitaboru say he wanted to meet us? Let's go find him and see what it's about. Was? Noch was? Neuer Auftrag. Ach Gott, das machen wir nächste Woche. Wobei 6 Tage? Ach so, das müssen wir jetzt machen. Puh. Mist. Hätte ich das gewusst. Hätte ich das erstmal alles gemacht. Das ist nächste Woche nicht mehr da. Das ist natürlich doof. Ahoy! Here you are. I thought you'd be too busy flying around the islands with those wings of yours. Bet you've long forgotten your old mate Mitaboru sitting there slowly soaking away in the ocean. We're here now, aren't we? So you said you needed our help. What's up? It's not that important. Remember when you helped me find the missing pieces of my body? How can I put it? I'm not sure if it's because I fulfilled my wishes, or if these waters are slowly diminishing my ability to talk. Recently, I find myself sleeping most of the time, rather than staying conscious. Du bist durch das Ausschalten der Maschine betroffen. I see. So it's because of some contraption that I became your wave rider and could communicate with you. Oh, does that mean that once the effects of the machine wear off, Mitaboru won't be able to talk anymore? We gotta do something before it's too late! Haha! There'll be no need for that, Paimon. I am quite content that I had the chance to talk to you at all. The more I think about it, for me as a ship, to have gotten to talk to you in the past few days, it really is a wondrous thing. But now, I need to ask you for one more favor. Natürlich. Remember when I told you that once we found my body, I'd take you for a cruise? Well, it seems my body was reduced to a slew of sorry and most of the treasure was taken away, leaving nothing good for you. But this time, I swear, as a mighty pirate ship, there be treasure ahoy, and a fine treasure at that. Or else may I be strangled by seagrass and fed to the fish. Well, since Mitaboru probably won't be able to speak soon, and since there really is treasure this time, let's go! Ein hoffnungsloser Fall. Time to set sail! Natürlich. Come on then, me hearties. Fahre mit Fleischklops. Wohin fahren wir? Ach, das ist ja nicht so weit. Okay. Das Gespräch wurde die Umgebung immer weiter in Nebel gehüllt. What? Why did it get so foggy all of a sudden? Oh, wow, look! There's a lot more lights on the sea! Those lights are from Inazuma. I haven't seen them for many a year. Follow them. They look just like fishing lanterns. I feel like I'm back in the ported Seirai, with the fishing boats lining the harbor at night.
Okay, wir Even fahren. pirates don't get to go on adventures every day. When he had free time, Simon would take us out fishing. He would harpoon fish with his barbed spear. I never saw him miss once. I do wonder where he is now. But knowing him, I'm sure he would do everything he could to return to Sarai. Wir folgen jetzt einfach den Laternen. Ich hoffe, das passt so. I just remembered. I've got two things to tell you. First of all, I've remembered my name. Oh. Wow. So, Mitaboru? No, wait. Mr. Chip? What's your real name? The maiden of Asase Shrine named me Kosekimaru. Most of my maids were from Koseki village, and she hoped I could take them back to their hometown. Kosekimaru. Paimon still prefers Mitaboru, but Kosekimaru is a nice name too. But I failed them. If only I could have been stronger, I might have been able to survive the thunderstorm and make it back to Koseki village with my friends safe and sound. Okay. Okay. Whoa! Where did that thunder come from? Be careful! This thunderstorm was just like the one on that day. And so were the Inazuman lights we saw too. Is this all happening because of me? Festering fish bait. I'm going to drag everyone down with me. Come on, Mita! Kosekimaru! You can do it! Sail through the thunderstorm! Aye, you're right. I am the proud Kosekimaru, pirate ship under the command of the mighty pirate Ako Domiki. The wood of Sarai made me flesh and bones, and the shrine maiden of Asase gave me my name. I have sailed the seas for decades, never once leaving my friends behind. Genau. Even when fighting the strongest foes, I never feared nor faltered. A little thunder and lightning can't stop me. Ha! Watch me breeze through it. Soll ich jetzt mit ihm sprechen? Hey? Okay. That was close! Paimon was sure we were gonna sink! Kosekimaru, you're amazing! Oh, a talking ship is still just a ship. The traveler's superb sailing skill was what saw us safely through the storm. Möchtest du es nochmal machen? I'd rather not. I'm afraid I may have triggered the thunderstorm. These waters are less stable than they once were. But we've arrived. Traveler, Paimon, the treasure is right up there. Isn't this the place we first visited when we were looking for treasure? There was nothing here but half of Kosekimaru's hull. I am certain that there's treasure up there this time. It's... what did I call it again? It's the intuition of a... Ja, der Wait Piratenschiff-Instinkt. a minute. You said you had two things to tell us, right? And the first one was that you'd remembered your name. What was the other one? I thought you'd already forgotten. I'll tell you when you come back. Ja, und dann kannst du nicht mehr reden. Surely the treasure should be near Kosekimaru's shipwreck. Let's go and check it out. So, hier war doch irgendwo der Weg nach oben da. Jetzt können wir nochmal drauf achten. Auf den Geist da. So, diesmal hau ich euch einfach. Zack. Ihr lasst mich ja doch nicht in Ruhe. Och nein! Och nee! Och nee! Ich wollte jetzt nicht die ganze Bagage an der Backe haben. Ey! Au! Oh.
Swift and merciful. So, jetzt achten wir nochmal auf das kleine Gespenst. Ey! I ride on wind and cloud alike. Wo es hinzischt. Ah, da ums Eck irgendwie. Hier ums Eck irgendwie ist es gezischt, aber wohin? Ey! Oh Gott, die schießen auch noch. Oh Gott, oh Gott. Ach, da. Jetzt? Jetzt wieder zurück? Na super. Wo komme ich denn da jetzt hin? Ah, so. Okay. Wohin jetzt? Gott, das wäre beinahe schief gegangen. Aber ich konnte hier, also vorhin wahrscheinlich auch schon, komplett rundum hüpfen. Aha! Und du, Kleines? Gleich zwei Truhen. Gleich zwei Truhen. So. Wird ja mal besser hier. Hallo Norki. Ui, Truhen, ja. Ah, das kriegen wir jetzt. Jetzt kriegen wir ein Buddelschiff. Unsere Kanne vermutlich. Ah. Der kann doch wahrscheinlich gar nicht mehr reden. Oh. Das Schiff antwortet nicht. Kosekimaru kann nicht mehr sprechen. Oh. Ein Lügner. Pfui. So, wie viel Urgestein haben wir denn jetzt? Ah ja. Sieht doch aber schon ganz nice aus. So, das ist noch hier der Legendenauftrag. So, dann haben wir das noch mit den Raben. Das machen wir heute aber nicht mehr. So, hier haben wir noch eine Muschel dazu gewonnen. Schnecke von mir aus. Schnecke. So, geheimes Logbuch fehlt noch. Hier auch. Hier gibt es auch keine Tipps. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Und dann noch beim Lied der Wanderer. Genau, da fehlen auch noch 2. Die könnte ich auch noch kriegen. Theoretisch. Ja. Muss ich mal gucken. Also ich denke, ich werde sie auf jeden Fall jetzt zwischen den Streams einsammeln. Dass wir da schon mal alles haben. Und vielleicht dann im nächsten Stream, vielleicht mache ich den nicht am Dienstag. Zimtschnecke, ja genau, Zimtschnecke.
Jetzt kriege ich Hunger. Und vielleicht beim nächsten Mal, vielleicht streame ich nicht am Dienstag, weil am Dienstag, in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch ist ja wieder das Update, dass ich vielleicht am Montag streame. Und dann haben wir auch genug Zeit und noch zumindest irgendwie Zeit, hier noch ein paar Quests und so zu machen. Zusammen. Ich meine, die Schnecken, ja gut, die holen wir dann später. Oder beziehungsweise die hole ich vorher. Ja, mal gucken. Überlege ich mir noch, wenn wir den nächsten Stream machen. Hängt ja auch immer ein bisschen vom Wetter ab. Wenn es zu warm wird, dann ist immer schlecht streamen. Aber das, wie gesagt, überlege ich mir noch. Hallöchen, was wollt ihr denn? Dann würde ich sagen, machen wir Schluss für heute. Nächster Stream ist am Donnerstag, 20:30 Uhr. Wir gehen auf Trophäenjagd in Gravity Rush 2. Das habe ich ja auch schon ziemlich lange offen. Wie gesagt, Donnerstag 20:30 Uhr. Und ansonsten für den nächsten Genshin Impact Stream, das überlege ich mir noch. Aber hier wird der Zeitplan gepflegt. Das heißt so, Sonntag, spätestens Montag gibt es dann immer für die nächste Woche die Streams, die dann kommen im Zeitplan. Oder ihr schaut auf meinem Discord-Channel, da veröffentliche ich das auch. Und wenn euch dazwischen langweilig wird, könnt ihr auch auf meinen YouTube-Channel gehen. Ist alles hier unten in der Beschreibung verlinkt. Da gibt es noch ein paar Let's Plays, die ich hier nicht live streame. Da könnt ihr auch sehr gerne reinschauen, wenn ihr mögt. Und ansonsten verabschiede ich mich für heute. Schlaft gut, wacht erholt auf. Habt einen tollen Tag morgen. Wir sehen uns spätestens hoffentlich am Donnerstag wieder. Bis dahin, gute Nacht, ihr Lieben. Und ciao, ciao.